bowlers in your team. एक अद्भुत जेवण आशिल्लें दिसू लायक एक क्रिकेट फायनल पळोवचेक सह्याद्री कॉलेजाच्या हें एक ग्राउंड मस्त छंद जेवन दिसतस लायक एक पिच तशींची लायक कंडिशन्स बॅटर्सांक आनी बॉलर्सांक क्रिकेटाक एक अनुकूल वातावरण हांगा सृश्टी जाल्ला म्हण म्हणयत वडलांके फायटर्स मुल्की आनी रॉयल चॅलेंजर्स बल्लंबेट्टू मध्ये फायनल मॅच चलचेर आसा पळोवका खंयची टीम हे फायनल मॅच विन जावन ह्या पटीचे GPL 2024 ट्रॉफी उबारता म्हणून. सो फायनल पयशे फुडें सेमी फायनल्स लुजर्सा खातीर एक सेकंड प्लेस मॅच चलचेर आसा. आबरण डायमंड्स फील्डर्स ग्राउंडाक एंटर जाल्ली ती सॉरी थर्ड प्लेसा खातीर एक मॅच जातस. आबरण डायमंड्स प्लेयर्स ग्राउंडांत डिस्कशन करता आसा ती कशी पूण एक मॅच विन जावन थर्ड प्लेस घेवका म्हळ्यार एक इंटेन्शनरी ग्राउंडाक देविल्स आबरण डायमंड्स. दोन टिमांचे 12th प्लेयर्स देखोर आमगेल्या कमेंट्री बॉक्स येवका. GRS Fantasy Mysore Warriors, please send your 12th man to the commentators box. Kodial Sports Association Angel Prastuti Arch Pharma Labs GPL Trophy 2024 चे कडेच दिसू आजी हांगा मॅच चलतरस 3 दिसाचे क्रिकेट फेस्टिवल एक क्रिकेट कार्निवल मस्त छंद रितीरी सुसूत्र जावन जाल्ले आसा. खंडीत जावन कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनाक आमी एप्रिशिएट करूंक जाता. प्रति वर्स GSB प्रीमियर लीग म्हळ्यार एक क्रिकेट टुर्नामेंट हांगा ऑक्शन बेस्ड एक GSBचे बिगेस्ट क्रिकेट टुर्नामेंट रिचेस्ट क्रिकेट टुर्नामेंट हांगा ऑर्गनायज करता आयली ती 8 सिजनांत आम्यात आसा ती पळका खंयची टीम 8 सिजनाचे ट्रॉफी उबारता चॅम्पियन्स जाता म्हणून. So welcome back to this Sahyadri College ground. The match will start now. Auber and Diamonds, after winning the toss, they have decided to field first. And the two openers for GRS Mysore Warriors are Vinayak and Chirag Shanbag. Umpire for this match will be Raghu Brahmavar and Dinesh Acharya by Kampadi. We have the green signal there by umpire Dinesh Acharya by Kampadi, and here is the first delivery of the first over now. Anand Shena is the opener bowler. That's a very, very fine delivery there. Loud appeal for leg before the wicket there by the bowler. But umpire Dinesh Acharya says it's a no, it's not out. Meanwhile, you can see a drone camera just flying like a bird in the sky, capturing each and every actions of this GPL cricket tournament. Anand Shena once again for the second time in this over from the Arch Pharma Labs end. Batter wanted to pull the ball onto the onside towards the fine leg region, but the ball is not coming onto the bat. So second ball is also a dot delivery there. Anand is bowling with the good line and length. He's not giving any room for the batter to play here, and he will have to maintain the same line and length throughout his spell now.
Once again, the ball is in the hands of the bowler Anand Shanai, and he's on his way to Vinayak now. Crashing drive to the offside, tremendous shot towards the cover point region. Meanwhile, the fielder from the extra cover region comes across and the strike to Chirag Shanbag now. That's a very, very fine delivery which beats the batsman there. Ball went straight to the hands of the wicket keeper, so no possibility of any run there. The ball pitching onto the off stump, and batsman Chirag Shanbag not getting the line of the ball. On that occasion, wicket keeper collects the ball neatly, so no chance of getting any score over there. Dot delivery there by Anant. Chirag Shanbag is a sensible cricketer, technically sound batsman. Straight down the ground, he played all around the So that's the end of the over there by the bowler Anant. Pretty good over there. In the first power play over, Anant conceded only 2 runs. And at the end of first over, GRS Mysuru Warriors have scored only 2 runs without losing any wickets. Very slow start for their team. Chirag Shanbag is the man on strike there. And no, Chirag Shanbag is at the non-striker's end. Well, Chirag is on strike and Vinayak at the non-striker's end. Vivek Nayak Kota has been brought into attack now. Turned away nicely onto the onside. Ball chipped up in the air, but just falling short of man standing at extra cover. There could be a chance of run out. Well, if it's a direct hit, certainly the batsman could have been in trouble. Fortunately, the batsman survives here. Very, very lucky indeed. Sunil, the fielder, collects the ball. He was very quick. Collects the ball to the bowler's end. Bowler received the throw from Sunil, but unfortunately, he couldn't hit the ball to the stumps. Direct hit has not happened, and Vinayak survives as a result. Couple of runs have been added to the total. Chirag once again ready to face the bowler. Vivek. Chirag wanted to pull the ball onto the onside. That ball keeping very, very low. Once again, the ball is not coming onto the bat. That ball beats not only the batter, but also the wicket keeper. Meanwhile, the fielder who was standing just besides the wicket keeper comes across and collects the ball. And before he collects the ball, there is ample time for Chirag to pick up an easy single here. That single will bring right-handed batter Vinayak on strike now. Vinayak wanted to hammer the ball onto the onside, but the ball, there is no proper connection between the bat and ball. The timing was not good, placement was not perfect. As a result, he will have to satisfy with only a single here. So single to Vinayak. That single will bring
Left-hander on strike. Very fine delivery there in the right spot. The ball pitching in the right area, and equally well played by the batter, left-hander Chirag Shanbag. Singles are coming easily for these two batters. They are not finding any big hits here. This is the power play over, second power play over. After this over, the field will be spread out. Once again, the batsman played it defensively forward, giving full respect to their delivery, not for runs. He played almost a test cricket forward defensive stroke there. And Vivek Kota collects the ball on his followed through. So that is the end of the over number 2. After the completion of 2 overs, I think 1 ball is remaining, 1 ball to go. Last ball to go now. Vivek Nayak will have to bowl the last ball of the second over, bowling from the Puzalana end, and he will bowl to Vinayak, right-handed batter Vinayak, left-hander Chirag Shanbag at the non-striker's end. Chirag Shanbag, basically, he used to play for Mumbai Paltans, and in this season is playing for Auber, GRS Fantasy Mysore Warriors here. So dot delivery to end the over. Over number 2 completed after 2 overs. Runs on the scoreboard is 7 without any loss. Very slow start for team GRS Mysore Warriors. It's a 6 overs match. We'll have to wait and see how many more runs GRS Mysore Warriors will be able to score in the remaining 4 overs. So you are watching Arch Pharma Labs GSB Premier League 2024, proudly organized by Kodiyal Sports Association of Mangalore. This is the 8th season of GPL Trophy. The winners of this tournament will fetch a cash prize with the attractive trophy. At the same time, the runners-up team will also get cash prize along with the runner-up trophy. And not only this, along with this, there will be some individual prizes like best batsman, best bowler, man of the series, and man of the match. And the man of the series player will be awarded with the attractive Suzuki Avenis bike, which is being sponsored by Pi Sales Suzuki. Mr. Nayan Kumar is requested to come to the commentary box. Change in the bowling position here. I think Pranav Bhatt is going to bowl the 3rd over of the innings, and he will be operating his over from the far end, that is from the Arch Pharma Labs. Arch Pharma Labs are the title sponsors of this tournament. Back to the bowler, and before the fielder collects the ball, Chirag Shanbag was very quick, and Chirag gets a single here. Chirag is batting on 5 runs. Vinayak Prabhu is batting on 2. They need some big hits now in order to accelerate their scores. Field is spread out. Power play is completed. Well, Vinayak goes for a big one. Ball is in the air. It could be out as the fielder is underneath it. And he's out. The ball was in the air for a while. And the man standing at long on region, Surendra Pai, makes no mistake. Caught it beautifully. So Vinayak is out. GRS Mysore Warriors have lost their first wicket at the score of 8 runs. So Vinayak is out for 2. To replace him, new batter now joining is Deepesh Shenoy. Another pinch hitter of this side. One of the hard hitter of the ball. Deepesh Shenoy has come to the crease. They will have to try to accelerate their score.
Let us see what kind of strategy Deepesh Shenoy will be able to adopt here. Successful bowler, Pranav continues here. Meanwhile, there could be a chance of run out. Once again, Deepesh was rushing towards the danger end. And meanwhile, once again, there was a chance of run out. So a couple of runs have been added to the total here. Some sort of misfielding there. And as a result, a couple of runs have been added to the total of Mysuru GRS Warriors. GRS Mysuru Warriors score now moves on to 10 for the loss of 1 wicket, and we are in the third over of the innings. Pranav continues from the far end. Played that shot elegantly to the gully region. There is a fielder. Vedant comes across and collects the ball. But before the fielder collects the ball and throws it back to the wicket keeper, these two batsmen have ample through for a cheeky single here. Good running between the wicket. This is the kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. So one more run has been added to the total. Runs on the scoreboard is 11 for the loss of 1 wicket. And this should be a wide. No doubt about the delivery. No argument at all from the bowler because he knows the situation. In the limited overs matches, the umpires are very strict. Anything down the leg side will be called as a wide delivery. So 1 plus 1, one in the form of wide and one in the form of bye. Totally 2 runs will be added to the total. This time the batsman gently pushing the ball to the offside, just giving the touch and going for a cheeky single. And Deepesh Shenoy gets a single here. That single will bring left-hander Chirag Shanbag on strike. Last ball to go now. 14 runs on the scoreboard with 1 wicket down. GRS Mysuru Warriors after 2.5 overs. Pranav is making some change in the field placement here. This is a match between semi-final losers for the 3rd place. The winners of this match will get a 3rd place trophy. Batsman played elegantly to the offside region. And before the fielder collects the ball, Chirag Shanbag was very quick. Chirag Shanbag takes a single. That's the end of the over number 3. After the completion of 3 overs, GRS Mysuru Warriors are 15 for the loss of 1 wicket. 3 more overs to go now. Let us see how many more runs GRS Mysuru Warriors will be able to score in the remaining 3 overs. So over to Nayan Kumar to continue the commentary in Kannada language. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕಂತೆ. ಆ 3 ದಿನಗಳು ಇವತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುಂದರ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು 15, ಆರಂಭಿಕ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. GRS ಮೈಸೂರು ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಳಗ. ಅನಂತ್ ಶೆಣೈ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ ಇದು. 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ 16ರಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಾಜಯಗೊಂಡಂತ 2 ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದುರದೃಷ್ಟವೋ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಾಟ. GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024ರಲ್ಲಿ
ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಂಚನೆಗೊಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಕಡೆಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಂತ್ ಶೆಣೈ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪೇಶ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಗತಿಯನ್ನ ಏರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ವಂಚನೆಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಈ ಒಂದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಸತತ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ, ಹರಿಸಿದ ಬೆವರಿಗೆ, ಕಟ್ಟಿದ ಕನಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ, 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 4 ಇಸ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಅದ್ದೂರಿ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದಿನದಾಟದ ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೀರಾ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ 4 ಅಂಕಗಳು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಅಂಕದ ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸ್ಕಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವಂತೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಅಂಕದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಆರಂಭಿಕ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ 4ನೇ ಓವರಿನ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಡ್ರೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೌಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 23 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. GRS ಮೈಸೂರು ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 23 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿದೆ. 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 23 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು, ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅದ್ದೂರಿ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024ರಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನದ ತುಂಬ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಶವಂತೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರ ಶೈಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಬಹುಶಃ 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾತ್ರ. 24 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಂಕಗಳು. ಈ ಬಾರಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸಿಗಾರ್ನಿಂದ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುರೇಂದ್ರ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಐಕಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಒಂಟಿ ಅಂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 25 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಆದದ್ದು. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಲಿಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 26 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಸಂಪನ್ನತೆಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈಥನ್ ಕೂಟದ 5ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಓವರ್ ಥ್ರೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಅಂಕ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ನಡುವಿರುವಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿತ್ತು ಓಟ. 28 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಸುರೇಂದ್ರ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆದ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಕಬಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ದಂಡನೆ. 2 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 30ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ GRS ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 30 ಅಂಕಗಳನ್ನು. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 5th over, score card shows 30, loss of 1 valuable wicket. ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ವೇದಾಂತ್ ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಿದೆ. ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗ ಇದು. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಬಹುಶಃ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ವಂಚನೆಗೊಳಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ವೇದಾಂತ್ ಮುಖೇನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ತೀರಾ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಂದ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ವೇದಾಂತ್ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವನಾದರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನು. ಕಾರಣ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ತನ್ನ ಮೊನಚಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೀಟನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ವಸನ್ನದ್ದಾಗಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ವೇದಾಂತ್ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಾಗ ಗಾರ್ಡ್ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಾಂತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಈ ಬಾರಿಯ ಜಡ್ಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯಂತೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸುನಿಲ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ GRS ಮೈಸೂರು ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಚಿರಾಗ್ ಶಾನ್ಭೋಗ್ ನೇರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಭಾರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ವೇದಾಂತ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಚಿರಾಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಸಿಡಿಸುವಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಕಾರಣ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರಪಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 31 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ 4ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ವೇದಾಂತ್. ದೀಪಕ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ದೀಪೇಶ್ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೇರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಅವಳಿ ಅಂಕದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವೇದಾಂತ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು, ಕಾರಣ ಎದುರಾಳಿಗಳು 2 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಗೂಟಗಳ ನಡುಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 33 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ವೇದಾಂತ್ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿಯಂತೂ ಅದ್ಭುತ ದಂಡನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 35 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ವೇದಾಂತ್ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುವಂತ ಚೆಂಡಿದು. ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ರಸದಂತರಣವನ್ನು ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಾಂತ್ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾತ್ರ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ತಿರುವಿನೊಂದಿಗೆ ರನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟಕೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು, ಆದರೆ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. $36 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. 37 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 37 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಿಗದಿತ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಾತ್ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 37 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲರೆ ಅಥವಾ ಎದುರಾಳಿ GRS ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶರಣಾಗಬಲ್ಲರೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಬಹುಶಃ ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಅಂಕಗಳು ಇರುವಾಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಟುವಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಿಗಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂದು ಅಂಕಗತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ರಣರೋಚಕ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದ ಅಜಯ್ ರಾಜ್. ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ. ಕುಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ GPL ಉತ್ಸವ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂವತ್ತಾರು ಎಸೆತಗಳು ಇದೆ, 37 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 37 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವೇಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡಿದಂಥವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಮಳೆಗೆರೆದಂಥ ಆಟಗಾರ. ಸದ್ಯ 37 ಬೇಕಾಗಿದೆ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಕ್ಲಬ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಬಲ್ಲರೆ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ತನ್ನ ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಾರಣ ಇದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಇವರು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. Thank you, Nayan. So welcome back once again to Sahyadri College ground. We are in the final day of this GSB Premier League presented by Kodia Sports Association of Mangalore. So match is going on here between two semi-final losers to get the third place in this contest. Very, very fine delivery there. Batter could be in trouble. Directed there. Will have to wait. I think Vivek Nayak Kota is out. This is a disaster for their team. The backbone of Auber and Diamonds, Vivek Nayak, will have to move back to the pavilion here. Once again, very fine delivery there, which beats the batsman Anant Shanai, and the ball went straight to the wicket keeper there. Prashant is bowling with good line and length. He's not giving any room for the batters to play here. 37 more runs required from 36 balls. Very interesting match. This match is going to be an exciting match, and I think it has a real close finish here. Anant punched the ball onto the onside, played the shot elegantly to the long on region, but there is a protection, so Anant will have to satisfy with only a single here. Anant gets the single, not more than that. There was no possibility of going for the second run. With that single, Anant is off the mark. He opened his account, and the man on strike is now Surendra Pai Sastana. Suri is his nickname, the icon player of Auber and Diamonds, an all-rounder cricketer. He is on strike. He is ready to face the bowler. Here is the next delivery. Ball was going far away from the off stump, and umpire Raghu Brahmavar has no hesitation in stretching his arms,
turning around and giving a wide signal here. Prashant will have to bowl with perfect discipline line. Wicket to wicket bowling is very much required now. It's a 6 overs match. So he will have to improvise his bowling here. As the next delivery, straight down the ground he played, but the timing was not good. Placement was not perfect. The ball has gone directly to the fielder who was standing at long off region. The fielder comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. So single to Surendra, and Surendra has opened his account. Runs on the scoreboard is 3 with 1 wicket down, Auber and Diamonds. Prashant bows. That should be a wide. Once again, the bowler is finding some difficulty in maintaining his line and length. He has to improvise his bowling. What he should do is just work the, he should bowl perfectly straight to the wicket. Wicket to wicket bowling is very much required because each runs are very, very important. Not only the runs are added, but also they should bowl one more extra delivery here. Here he goes for the next time. This is clever bowling there. Good improvisation, good comeback by the bowler. That ball kept low, surprising Anant Shanai. Anant Shanai doesn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball. Misses it completely, and wicketkeeper collects the ball behind the stumps, and the rest of the job is done by the wicketkeeper. So that's the end of the over number 1. After the completion of first over, Auber and Diamonds are 4 with 1 wicket down. So you are watching match between Auber and Diamonds versus GRS Mysuru Warriors. This is the match between semi-final losers to get the third place in this cricket battle of GSB Trophy 2024. Sachin Pai is a new bowler. Batsman played the shot in the air, and the fielder standing at long on region makes no mistake. So second wicket has gone down for team Auber and Diamonds. A big blow for the team. They lost a vital wicket. Surendra Pai Sastana, the backbone, the trump card of the team, departs here. Surendra wanted to flick the ball onto the onside, but not from the middle of the bat. Not a fully controlled stroke. He played the shot with the loose hands. GPL Utsav 2024 ಅಂತನಿ ಸುಲ್ಪಳನಚಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರಿ ಜುಂಬಾ नाइट जाऊचारस तुमको पूरा जन के मगान में आमंत्रण दिता सची जुम्बा नाइट या मैच जल्ले कूडले मेन स्टेज आरी जता. So Surendra Pai, the captain of Auber and Diamonds, is back in the pavilion. To replace him, the new batsman now joining is Daivik Naik. Daivik, the left-hander, will be joining with Anant Shenoy. 4 runs on the scoreboard after losing 2 important wickets. Auber and Diamonds chasing a target of 37 runs. Very slow start for the team. They are struggling to chase this target. They have already lost 2 important wickets. They can't afford to lose any more wickets now. They must keep their wicket intact. Let's see what kind of strategy Daivik and Anant Shanai will adopt here. They need to play with cool mind. What they should do is just work the balls into the gaps to pick up singles and doubles. Meanwhile, the ball was in the air, chipped up in the air, but it went over the head of the fielder who was standing at cover point region. The fielder tried his best but couldn't carry it. Fortunately, the batsman Daivik survives here. Very, very lucky indeed.
No damage done. Daivik gets a single. Daivik gets a single, and with that single, Daivik is off the mark. He opened his account. Score slowly moves on to 5. 32 more runs required for the team Auber and Diamonds to win this match and to get the third place trophy in this GPL trophy 2024. Here is the next ball. Anand Shanai goes for a big one, but this time Anand Shanai is out. What is happening out for Auber and Diamonds here? Anand Shanai wanted to play the shot over the extra cover region, but the ball once again takes the leading edge of the bat, and the fielder who was standing at between the gully and point region made no mistake there. The ball has gone straight in the throats of the fielder. In fact, it was a simple catch to him, and he converted that into an easy catch. So one more wicket has gone down. The key player of Auber and Diamonds, Anand Shanai, will have to move back to the pavilion here. Third wicket has gone down. It is 5 with 3 wickets down, Auber and Diamonds. Sunil is a new man in. That's a clever batting there by Sunil, gently pushing the ball to the gully region, steers it down to third man, angling the pace of the bat. He just realized that there is no slip, so cuts it off down to third man. And before the fielder collects the ball, Sunil was very quick in completing that single. With that single, Sunil is off the mark. He opened his account. Score moves on to 6 with the 3 wickets down after 1.4 overs. Ball is now in the hands of the bowler Sachin. Sachin is bowling from the Arch Pharma Labs end. Arch Pharma Labs are the title sponsors of this GPL trophy. Well, he goes for a big one, and the ball is in the air, and my goodness, he's out. Daivik Nayak is out. What a great piece of catch taken by the fielder there, who was standing in the deep. He had to cover a lot of ground. The ball was almost going out of the park. But a good presence of mind by the fielder Vinayak. Have a look at the replay in the LED screen there. It was almost going to the boundary ropes, but that was a running catch. Good presence of mind. At the end, Vinayak converted that into one of the best catch of the tournament. So Auber and Diamonds are in trouble now. Great comeback by GRS Mysore Warriors team. GRS Mysore Warriors, for the first time, they have been participating in this GSB Premier League Cricket Tournament. And they have come up with a positive frame of mind. Unfortunately, they lost their match in the semi-final round against Royal Challengers of I beg your pardon, they had lost their game against Varalanke Fighters of Mulki. This time that batsman played the shot all around the carpet, and he gets an easy single there. Things are slowly down after the dismissal of Vivek Nayak Kota and Surendra Pai Sastana. Runs are really dried up for Auber and Diamonds. 2 overs gone. Runs on the scoreboard is 7 for the loss of 4 wickets. The players dugout antu boundary line mana banner advertising board edra bashilana sakad players an bayer baisunu sahakar korka tumgala request advertising board edra koni bashanaj te board makshi baisunu sahakar korka. We need your cooperation. Tashinchi anek announcement Arihom Gangoli anni present kortasala GSB
टेनिस बॉल डे अँड नाईट क्रिकेट टोर्नामेंट 9 तारखेक मार्च अंतू चोलचेरस अंतू बागी जावचे खंयचे टिमाक इंट्रस्ट आस म्हण जाल्यार हाजे ऑर्गनायझर्सांक तुमी कॉन्टॅक्ट करेत. हरिओम गंगोळी ऑर्गनायझर्स के नागेश पै जेवो सुदर्शन आचार्य हांक तुमी संपर्क करेत. सो 2 ओव्हर कंप्लीट जाला. 2 ओव्हर कंप्लीट जाता आशिल्ले म्हणके टिमाचे वट्ट स्कोर 7. ह्या फाटी लायक एक कवर ड्रायव्ह एक्सलंट कवर ड्रायव्ह म्हण येत. बट दोन्ही रन धांवता आसा ती रन आउट जावचे चान्सेस आशिल्ले. बट थ्रो तितले एक्युरेट ना आशिल्ले. थ्रो परफेक्ट ना आशिल्ले मित्र. दोन्ही रन सुनीलान कंप्लीट केलेले आसा. रायट टायमार क्रिसा येवन पावला सुनील. तशें 2 रन ॲड जाता आसा. वट्ट स्कोर जाल्ले आभरण डायमंड्साचे 9 4 विकेट कळवून घेवन 3 ओव्हर चालतीन तस 37 रनाचे टार्गेट मेळ्ळेले आभरण डायमंड्साचे. 4 इंपॉर्टंट विकेट आतां पडलेले आसा. दोग जण नवे बॅटर्स विक्रम आनी सुनील कामत क्रिसारी इनिंग्स बिल्ड करचे प्रयत्न करता. ती खंडीत जावन मस्त एक कॉशियस जावन खेळका जाता. सुनील आनी विक्रमान खंयचे विकेट कळवून घेवचे ना जे पळोवया कशी तांणी तांगेल्या इनिंग्सांक बिल्ड करतात म्हणून. नेक्स्ट ओव्हर बॉल घालूंक दीपक. ह्या फाटी स्ट्रेट टू दी बॉलर खेळलेलो आसा. खंयचे रन मेळतना डॉट बॉल जाला. क्रिसारी वेट करतस विक्रम वापस दीपकाला नेक्स्ट बॉल फेस करूंक. बॉल दीपकाला हातांत विथ ए शॉर्ट रन अप राउंड द विकेट जावन बॉलिंग घालतस दीपक. वापस फुल टॉस जावन कन्वर्ट केले बट स्ट्रेट टू द फिल्डर गेला. सिली मिडॉन अंतू सँडीन बॉल फील्ड केला. या मॅच तरी झुंबा नाईटच्या मेन स्टेज एद्राक जावचार आसा. तुम्ही पूर जणांना मेन स्टेज एद्रा येवन असेंबल जावयता. झुंबा नाईटांत तुम्ही वर्स मस्त एन्जॉय करताची. आज तुम्ही नाचोयत मेन स्टेज एद्राक तसले पद घालनो अवकाश तुमकां डान्स करूक. GPL उत्सव 2024 अंतू आणि स्वल्प वळणाची झुंबा नाईट. वापस बॉल दीपकाला हातांत बॉलिंग घालतस विक्रमाक. लायक एक बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पडल्यार बॉल बॅट्समॅन कंप्लीटली बीट जाल्लो. बॅट आनी बॉला मध्ये खंयचे कनेक्शन ना. बॉल सीधा गेल्ले विकेट किपराल हातांत. सो डॉट बॉल जाला. चिके नेलार येईल बॉल मस्त लो जावन आयिल्ले बॅट्समॅनान ताणें एक्सपेक्ट केला म्हणके येनी. नेक्स्ट बॉल दीपकाला मुखार येवन मारचे प्रयत्न केला. बॉल वाऱ्यार आसा. कॅच जो चान्सेस आसा. माय गुडनेस कॅच ड्रॉप जाला. खंडीत एक कॅच चान्सेस आशिल्ले बट फिल्डर मातशी धांवता आशिल्लो. तितली इजी कॅच ना बट एफर्ट घालत जाल्यार मेळत आशिल्ले बट अनफॉर्च्युनेटली ड्रॉप जाला. जर्जी करूं जाय न्ही. एक हार्ड कॅच म्हण येता. मस्त एफर्ट केले बट डेस्परेट एफर्ट एट द एंड म्हण येता. सो ओव्हर कंप्लीट जाला. 3 ओव्हर कंप्लीट जाला म्हणके वट्ट स्कोर जाला 10 आणि वरल्या 3 ओव्हर अंतू आभरण डायमंड्साक 27 मोर रन्स रिक्वायर्ड. लायक एक मॅच चलतर आसा. एक एक्सायटिंग मॅच खंडीत एक नेल बायटिंग फिनिश मॅच पळोवचे मेळचे चान्सेस आसा. 18 बॉल्स टू गो. 27 मोर रन्स जावक आभरण डायमंड्स टिमाक. दोन टिमाक एक क्रुशियल मॅच म्हण येतं. ह्या एक प्रतिष्ठित GPL ट्रॉफींतू 3 प्लेस घेवचे खातीर. सो दोन्ही टीम तितली इजी जावन मॅच सोडून दिवचे आयकना तशें जावन आतां 27 रन जावक वरल्या 3 ओव्हरांतू बॉलिंगांतू चेंजीस केला. तशींची कमेंट्रींतू चेंजीस करता आसा ती मुखारची कमेंट्री नयन कुमार इन कन्नडा. GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ GRS ಮೈಸೂರು. ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹುಶಃ ಇದು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ರು
ಆ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ 18ರ ಮುಂದೆ 27 ಅಂಕದ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ವಿಕ್ರಮ್. ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎದುರಾಳಿ GRS ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಗಗನಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಒಂದಿಗೆ. ಕಾರಣ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಇದು 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ. ಖಂಡಿತ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು ಕೇವಲ 10 ಮಾತ್ರ. 37ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುವಾಗ ಇದೆಂಥ ಪ್ರಮಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡದಿಂದ. ನಿರಂತರ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳಂತೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನರ ಕೈಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು ಕೇವಲ 10 ಮಾತ್ರ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಣವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೆಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡುಗಳು ಕೊಂಚವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 16ರ ಮುಂದೆ 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಂತೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು 1 ಅಂಕದ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 11ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂದುಕೊಡಿದ 4ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸುನಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಾಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಅಂಕ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ 4ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಟಂಪ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಿಂದ. ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭರವಸೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು ಬಾರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ GRS ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇಂತಹದ್ದೇ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ತೋರಿದೆ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾದರೂ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಂತೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಗ್ರಪಂಥೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಬಳಿಕ ಬರುವಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆಟೆದು ನಿಂತದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ರವಿಚಂದ್ರ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಪ್ರಣವ್ ಭಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 11, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಂತಿಮ 1 ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಇಷ್ಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ರಕ್ಷಿತ್ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ. ಈ ಬಾರಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು. ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಚೆಂಡಿನ ಎಸೆತ. ಬಹುಶಃ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಗಾರಿಕೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಬಹುಶಃ ರನ್ಔಟ್ ಮಾತ್ರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 12 ಅಂಕವನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 4th ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ ಜಸ್ಟ್ 12 ರನ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 12 24 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 12 ಅಂಕವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯಾಲ್
ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಡಿಯಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತವನ್ನಾಳಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಏಕೈಕ ಕ್ರೀಡೆ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ, ಅದಕ್ಕೆ ನೈಜ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆಂಡನ್ನ 1 ಅಂಕದ ಬಳಿಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚಿರಪರಿಚಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಲೀಗ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂತ IPL ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು, ಆ ಬಳಿಕ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಮಾನ್ಯತೆ ಬಹುಶಃ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಳಿಕ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸದ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮುದಾಯ ಬಾಂಧವರ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 15. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಬಹುಶಃ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಆಡಿದಂಥ ಒಂದು ಆಟಕ್ಕೆ ಹರಿಸಿದಂಥ ಬೆವರಿಗೆ, ಕಟ್ಟಿದ ಕನಸಿಗೆ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೀಗ್ನಿಂದ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಹೊರಬೀಳುವಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಪಾಯವನ್ನ ಮೀರಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. 16 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು. ಒಂಬತ್ತು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 9 to go, 21 to get. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಡ್ರೈವ್, ಇದು ಬಹುಶಃ 4 ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಕೂಡ ಬಂತು, ಅದ್ಭುತ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಬಹುಶಃ 4 ಅಂಕವನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 3 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಗೂಟಗಳ ನಡುವೆ, ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟದೊಂದಿಗೆ 3 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಬಹುಶಃ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂತು. ಸಂದೀಪ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹುಶಃ ಇದು ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನಸಿನ ಅರಮನೆಯ ಒಂದೊಂದೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳುವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಕೇವಲ 19 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣವಿದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ. ಬಹುಶಃ ಈ ಹಂತದಿಂದ 6 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸಂದೀಪ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ರನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಣವ್ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಏಕೈಕ ನಂಬಿಕೆ, ತಂಡದ ಏಕೈಕ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಂತ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಣವ್ ಕೂಡ ರನ್ಔಟ್ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಕೊರತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ 8ನೇ ವಿಕೆಟ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ 2ನೇ ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು ಪ್ರಣವ್ ಅವರಿಂದ, ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪೈಸೀಲ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಭಿನಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಕೂಟರ್, ಬಹುಶಃ ಸದ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಟೂ ವೀಲರ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂಚು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೈಯನ್ನ ತಗುಲಿತು ಚೆಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪು. 6 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅನಿಲ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಮುಂದೆ 11 ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. 5 to go, 11 to get. ಬಹುಶಃ ಲೀಲಾಜಲವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಕಮರಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹುಶಃ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಮುಂದೆ 10 ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಬಹುಶಃ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿವರನ್ನ ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಮತ್ತೆ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕಾರಣ ಒಂದೇ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ತೀರಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು, ದುಡುಕಿ ಧುಮುಕಿದರೆ ದುಃಖಿಸಬೇಕಾದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು, ಅಥವಾ ಅವಸರವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೇದಾಂತ್ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್, ಕೊನೆಯ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ, 9 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ರೋಚಕತೆಯ ತುತ್ತುದಿಯಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಬಹುಶಃ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆ, ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕಾವು ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ. 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಾಗ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಗ್ಗ ಜಗಡದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ. ಸದ್ಯ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. 2 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ, ಬಹುಶಃ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅನ್ನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ 6 ಅಂಕಗಳು ಬರದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬೌಲರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಮುಂದೆ 6 ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. 2 ಮುಂದೆ 6 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ IPL ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ ಎಸೆದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ RCB ತಂಡದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಭರತ್
ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಇದೀಗ ಬೇಡದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸಂಪಾದನೆಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಸಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೀರೋ ಆಗಬಲ್ಲರಿ ಅನಿಲ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ರಕ್ಷಿತ್ ಹೀರೋ ಆಗಬಲ್ಲನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ GRS ಮೈಸೂರು ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಿಲ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡಲು ಎಡುವಿದ್ರು ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತಾ ಇದೆ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024ರಲ್ಲಿ GRS ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಜೊತೆಗೆ ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೋತ ತಕ್ಷಣ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕಾರಣ ಸೋಲು ಜೀವನದ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಕಲಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕಲಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರತಿ ಸಾಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಕೂಡ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಅಥವಾ GPL ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉತ್ಸವದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. हल शेख झुंबा नाईट आणि स्वल्प वेळानाची मेन स्टेज हैदरारी जावचारस तुमको पूरा मोगान मी झुंबा नाईट का स्वागत करता जी मेन स्टेज हैदरा का झुंबा नाईट आणि स्वल्प वेळाना एक अनाउन्समेंट. हरिओम गंगोळी आणि गंगोळी इंत एक GSB टेनिस बॉल फ्लड लाईट क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गनाइज करता सती मार्च 9 तारीखेक या टूर्नामेंट चलचारस. या एक फ्रँचायसी बेस्ड ऑक्शन बेस्ड क्रिकेट टूर्नामेंट जावन आसता. असलेची GPL मणकेची ऑक्शन बेस्ड क्रिकेट टूर्नामेंट. सो अज्जे फ्रँचायसी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी जाला. प्लेयर्स कोणाकय अंतू बागी जावका म्हणजेल्यारी त्यांनी रजिस्ट्रेशन करूक पाय लास्ट डेट. प्लेयर्सांक कोणाकय इंट्रस्ट आस म्हणजेल्यारी पाय भितरी तुम्ही रजिस्ट्रेशन करून घेवका. अज्जे बग्गे चड माहिती जाय जाल्यारी ऑर्गनायझर्स रमेश पै जेवो नागेश पै जेवो सुदर्शन आचार्य हरिओम गंगोळी हांकां संपर्क करका म्हणून त्यांनी विनंती करता आसती.
हल चेक आर्च फार्मा लॅब्स लिमिटेड GPL उत्सव पॉवर्ड बाय स्मार्ट बाजार आणि स्वल्प वेळाची झुंबा नाईट स्टार्ट जाता स्मिथ 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 Et toi là-go, oui, 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 toi. Tu m'as largué dans les moments où ça n'a. आर्च फार्मा लॅब्स लिमिटेड GPL उत्सव 2024 चे झुंबा नाईट आणि स्वल्प वेळाची आरंभ जावचे रस्ते तशें तुम्ही स्टेजा मुखार येवका म्हण आमी निमून घेता आसाची स्टेजाचे एद्रा येवका तुम्ही जलतीतली वगी आणि स्वल्प वेळाची झुंबा नाईट स्टार्ट जाता तशें मोगान तुमका मेन स्टेजा एद्रा कमी आपयता आसच ह्या संदर्भेर आमगेले स्पॉन्सर्स आर्च फार्मा लॅब्स लिमिटेड स्मार्ट बाजार पुजलोना आभरण DBS लिस्मॉन्टिजेंस इंडिया अरुणा मसाला जयलक्ष्मी मोठुल दमदार बिर्याणी हाऊस फिनपवर सारस्वत बँक SR मेडॅक मेडिकेअर सेंचुरी तशीची RK एसोसिएट्स हांगा पुरो जणांक आमी मोगान धन्यवाद सांगता आसाची तुम्ही केलेल्या स्पॉन्सरशिपा निमित्त GPL उत्सव आनी काही वर्स ग्रँड रितीरी चलाय सुचाक जाता मॉनिटर GSB प्रीमियर लीग 2024 चे स्पॉन्सर्स कमी अपास धन्यवाद या संदर्भेर सांगता आसाची आर्च फार्मा लॅब्स लिमिटेड स्मार्ट बाजार पुजलोना आभरण DBS लिस्मॉन्टिजेंस इंडिया अरुणा मसाला जयलक्ष्मी मोठुल तशीची एसोसिएट स्पॉन्सर्स दमदार बिर्याणी हाऊस फिनपवर SR मेडॅक मेडिकेअर सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँक सेंचुरी RK एसोसिएट्स तशीची GPL उत्सवाक भितर येतना एंट्रन्स चंद कोन्नु डेकोर केला तसले फ्रेंड्स अरेंजर्स लक्ष्मण भक्ता हांकां आमी ह्या संदर्भेरी मस्त धन्यवाद सांगता आसाची तुमकां ह्या संदर्भेरी मस्त थँक्यू झुंबा नाईट आता यांची स्टेजार जाता मेन स्टेज एद्रा तुम्ही पूर्ण जणांनी येऊन सर्व कमण आमी ह्या संदर्भेरी निमून घेता आसाची फिट असको म्हणजेला रे झुंबा करका के तशें जावं आज मनान तुम्ही डान्स करायची फिट जाताच अशी पूर्ण जण काही मोगान GPL उत्सवाचे झुंबा नाईटाक अपास आमी स्वागत करता आसच
या संदर्भेरी झुंबा नाईट आमका बायसेप्स जिमाक आमी मस्त थँक्स सांगता आसाची बायसेप्स फिटनेस सेंटर हांगेला मस्त सर्विसेस आसाची कार्डिओ वेट ट्रेनिंग पर्सनल ट्रेनिंग झुंबा एरोबिक्स पाउंड फिटनेस बॉलीवुड फिटनेस एलाइट्स योगा फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसाज स्टीम न्यूट्रिशन कोडियाल बेल इब्रोस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स 3rd फ्लोरारी बायसेप्स फिटनेस सेंटर असा आज तुमका खुश जावन फायदो करून तुम्ही ताई सर्वोयत जावन आता वेळ कर ना तिले आर यू रेडी ऐका ना मस्त जोश उणे असला रे तांकाय डान्स करूक मन येना तशें जावन मस्त जोश रे तुम्ही म्हणका रेडी वे इतले वे सौंड आनी स्वल्प मागशी वचा पळय मागशी स्वल्प स्वल्प तुमका एदरा पळोवन डान्स करका जाल्यार तुमी स्वल्प मागशी वचका आनी स्वल्प स्प्रेड जायाची मस्त लागी लागी असल्यार इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट टू डान्स सो स्वल्प दूर दूर येयाची इट विल बी इजी फॉर यू गायज हां रेडी आसा ते मस्त जान न्हू तर आपल्याची स्वल्प एकडे या पळया आज आयतार संडे सो तुम्ही तो कसा लेखता ती कसा लेखता म्हणून आलोचन कर ना ती डान्स करायची मनान डान्स करायची पुरा जन नंतर सहज तशें नंतर ना कोण कसा लेखू पुरो अशी म्हणून आलोचन करू नकाची तुम्ही कितली नंता की तितली फिट जाता काय डान्स केल्यारी आरोग्याक मस्त चांग मिळाले विषय आम्ही ऐकलेलंच ओके विदाउट मच अडू आर यू रेडी रेडी ना माय ओके with a count of 5 तुम्ही मिगालोट म्हणगा 3 2 1 GPL Utsav 2024 we thank our sponsors Arch Pharma Labs Limited तशीच आमगेलो टू Biceps Fitness Center let's begin in 3 2 and 1 music please come on You know, los capos están ready, la mami están ready, en la calle estamos ready, yeah, yeah, andamos ready, los barrios están ready, 1, 2, get ready, come on. Rompe, 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 venga ya. Rompe, 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 ese cuerpo ya lo rompe, 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 venga ya. Are you ready?
miss you. Daddy Yankee, got the records. Director. Who's this? Yo, mucha gasolina en el verano a los locos de 1107.7. Sube lo que esto es barrio fino. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se prepare que lo que viene es pa' que le dé. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Todos los weekends ella sale a vacilar. Mi gata no puede janguear porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina, Me encanta la gasolina. dame más gasolina, Ella le gusta la gasolina. dame más gasolina, Me encanta la gasolina. dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde ni un par de marquesina. Se acicala la tapa de esquina, luce también que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina, janguea en carro, motoras y limusina. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha reggaetón en la cocina. Ella le gusta la gasolina, Dame más gasolina, me encanta la gasolina. dame más gasolina, Ella le gusta la gasolina. dame más gasolina, Me encanta la gasolina. dame más Aquí yo somos los gasolina. mejores, no te me ajores. En la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va para las gatas de estos colores, para las mayores, para las menores, para las que son más zorras que los cazadores, para las mujeres que no apagan sus motores. Sube lo que esto es barrio fino. Tenemos tú y yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Tenemos tú y yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se prepare que lo que viene es pa' que le dé. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Todos los weekends ella sale a vacilar. Mi gata no para de janguear porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina, Me encanta la gasolina. dame más gasolina, Ella le gusta la gasolina. dame más gasolina, Me encanta la gasolina. dame más gasolina. Mucha gasolina en el verano a los locos del 1107.7. La verdadera emisora de reggaetón. Esto es barrio fino desde el 13 de julio. You know how we do, man. A los locos mucha gasolina. A los locos mucha gasolina. A los locos mucha gasolina. 1107.7 lo real. GPL Utsav 2024. Are you enjoying? Want some more music? Ready to dance? Girl, you're my chamacachalo. Where you go, girl, I'm gonna follow. What you want, girl, just let me know. You can be my chamacachalo. Shawty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let you be my chamacachalo. Yes, I said, mother, aja nachite ditare. Ameri hore aja pari da girare. Ameri yakiyo se yakiya milare. Hatuna nakiyeri ka. Wanna be my chamacalo. Wanna be my chamacalo. Wanna be my chamacalo. Wanna be my chamacalo.
चमक चमक चलो कैसा शर्माना आजा नच के दिखा दे आ मेरी होले आजा पारी दादी रे आ मेरी अखियों से अखियां मिला रे अपना नखरे दिखा wanna be my चमक चलो 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 कैसा शर्माना तुझे नच के दिखा दूं मेरा हो जाए जो मैं पर्दा गिरा दूं हाँ तुझे अखियों में अपने बसा लूं हाँ तू ना नखरे दिखा wanna be my चमक चलो 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 सुबह GPL उत्सव 2024 अंतू तेकडे नुतर आपल्याच डान्स कर का ಸ್ವಲ್ಪ पाय हलव का आणि एकडे मागशी नुतर आपल्याची एक व्हिडिओ येतन बोणी डान्स करायची चंद दिसता तुम्ही आणि हेल्थ भारी बेनिफिट हंग पळया एद्रा कितले चंद डान्स करता असं म्हणू कोण कसं लागतं असं म्हणू तुम्ही आलोचन करू नका ज्याची संडे पाय यापास दुकान काम आणि एक वर्ष काम करचे नेक्स्ट इयर GPL तशी जाऊन गंमत करायची ओके More respect, more honor. Rise up the banner. तसेच Fights not लेडीज मध्ये जेंट्स देकोरनु एक सैड तुम्ही येऊ का म्हणून रिक्वेस्ट करून घेता असायची देकोरनु एक सैड तुम्ही येऊ का म्हणून रिक्वेस्ट करून घेता असायची मिक्स जाऊन Zumba. 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 Ya se formó. Agarra una mano, levanta la
पूर्व है अनिके जय है हाँ कंची पद जाई हाँ ये तो बड़े come on GPL Utsav 2024 Me están llamando que salga. Te prendió el reventón y suena esta canción. Que siga la fiesta para reventarla. Manos arriba, pa' que esto siga. Si quieres dale, adrenalina. Deja que siga, música arriba. Porque en la noche se hizo para gozarla. La noche se hizo fue para gozarla. Los panas me están llamando que salga. Te prendió el reventón y suena esta canción. Que siga la fiesta para reventarla. Manos arriba, pa' que esto siga. Si quieres dale, adrenalina. Deja que siga, música arriba. Porque en la noche se hizo para gozarla. सानू आंदा नहीं प्यार एन्जॉय करते सवय आणि लास्ट एक पद पूर दिसतं ना माय आणि मॅच केल का ना माय हा कंची पद जाई ते मागशी रब्बील आणि डान्स करताना तशी आम्ही ओणी करी असेल पद म्हणून पूर्ण जण डान्स करता कमा Rise up the banner, throw epic, vibes dirty. Sigue calentando, la gente se encuentra despierta. Sigue el gringo al ataque, saca su pose secreta. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos?
ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਕੰਡਾ ਕੱਢੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਕੰਡਾ ਕੱਢੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਯਾਰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਵੱਲੀਏ ਪੈਂਦੇ ਪੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਵੱਲੀਏ ਪੈਂਦੇ ਪੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸੀਟ ਥੱਲੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚਾਰ ਰੱਖੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੇ ਆੜੀ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਦਾਰੀਆਂ ਰੰਗ ਬੰਨਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਸੀ ਟੱਚ ਦੇ ਮਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੀਤੀ ਜੀ ਦੁੱਖ ਬੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਵੱਲੀਏ ਪੈਂਦੇ ਪੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਵੱਲੀਏ ਪੈਂਦੇ ਪੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਨਾ ਬੁਲਟ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਤ ਵੇਚਿਆ ਨਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਲੰਗ ਛੜੇ ਛਾੜ ਨੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਕਈ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਰਵੀ ਰਾਜ ਓਏ ਕਦੇ ਪੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝ ਗਮ ਗੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਵੱਲੀਏ ਪੈਂਦੇ ਪੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਵੱਲੀਏ ਪੈਂਦੇ ਪੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਲੜਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਲੜਦੇ ਨਾ ਹੀ ਲੜਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਜਾਣ ਵੱਡੇ ਕੂਰੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਜਾਣ ਵੱਡੇ ਕੂਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਤਿੰਨ ਤਰਦੇ ਆ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਆ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਐਨ ਮੁੱਲੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਓ ਯਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆ ਓ ਯਾਰਾ ਓਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆ ਕੜਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਓ ਯਾਰਾ ਓਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆ ਕੜਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਵੱਲੀਏ ਪੈਂਦੇ ਪੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਵੱਲੀਏ ਪੈਂਦੇ ਪੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਗ ਵੱਲੀਏ Mr. ਪੈਗ Boss. ਵੱਲੀਏ ਪੈਂਦੇ ਪੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ GPL Utsav 2024 ಅಂತೂ ಇಟ್ಲಿ ಬೇಳು ಅಮ್ಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಕೆಲಲ್ ತಸಲೆ ಶಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಜೋರು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶಾನ್ ಶಾನ್ 2 minutes you need to receive our token of appreciation ದೇಕೋರ್ನು ತಂಕ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದಿವ್ ಕಮಣು ನಿಮ್ಗನ್ ಗೆತ್ತ ಸಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ RK Associates ache Shri Raghavendra Kudwa hani ಅವನು memento दिव कमणमी निमगन ಗೆತ್ತ ಸಚಿ ತಶಿಚಿ ಚೇತನ್ ಎದ್ರ ಯೋ ಕಮಣು ನಿಮಗನ್ ಗೆತ್ತ ಸ कशा शिल्दन गेले परफॉर्मन्स सो अनेक पद जाऊ का है चला वेट कर का तुम्हें 2 minutes you need to wait we'll have some music
The last one song for tonight. Are you ready? Make some noise, come on. इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है, ओ मिटा दे या बना दे, मैंने तुझको चुना है, ओ तेरे सारे रंग ओढ़ के डंग ओढ़ के तेरा हुआ मैं सबको छोड़ के, इश्क नहीं करना नाप तोल के राज खोल के आया हूँ मैं सबको बोल के, ओ मैं तो चले तेरी ओर तेरा चले है जोर तेरा होया मैं यार वे भूले आए संसार में चले तेरी ओर तेरा चले है जोर तेरा होया मैं यार वे भूले आए संसार में जग तेरे लिए छोड़िया दिल तेरे संग जोड़िया अब तेरा मैं तो हो गया पाके तुझे मैं खो गया जग तेरे लिए छोड़िया दिल तेरे संग जोड़िया अब तेरे मैं तो हो गया पाके तुझे मैं खो गया इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है, ओ हंसा दे या रुला दे, मैंने तुझको चुना है, ओ दुनिया कहती इश्क भूल है, बेफिजूल है, हमको तो दिल से कबूल है, ओ तुझ में दिखता रब का नूर है, एक सुरूर है, तू है अपना ये गुरूर है, ओ दिमागा चलिया तेरी ओर तेरा चलिया है जोर तेरी होई मैं यार है भूले आए संसार में चलिया तेरी ओर तेरा चलिया है जोर तेरी होई मैं यार है भूले आए संसार में इश्क ख्वाब ख्वाब सा है मेरा बेहिसाब सा है तेरे लफ्ज झूम लूं मैं उर्दू की किताब सा है इश्क ख्वाब ख्वाब सा है मेरा बेहिसाब सा है तेरे लफ्ज चुम लूं मैं उर्दू की किताब सा है जग तेरे लिए छोड़ी इश्क में दिल बना संग जोड़ी इश्क में दिल बना तो हो गया पाके तुझे मैं खो गया Thank you so much, team Biceps. गमत केली बाय लास्ट एक पद तुमगेल का तिरस लास्ट एक पद तुम्ही आज नंचू इथं या वर्ष अयोध्यक कोण आयलो या वर्ष अयोध्यक कोण आयलो पाहुणा वॉइस पाहुणा अयोध्यक पाहू का वॉइस कंची पद जाऊ का भारत का बच्चा रेडी म्यूजिक प्लीज Come on, everyone together! Come on, once again, together!
Come on, everyone together. भारत का बच्चा Thank you so much. बोलो प्रभू श्री राम के आणि मॅच स्टार्ट जाता तस जाऊन तुम्ही पूरा जनान मॅच चंदकोन पोळो कमणमी निमगुन घेता सची थँक्यू सो मच एवरीवन GPL उत्सव 2024 आक आयलेले सगळ्यांक यापास मोगान मी स्वागत दिता सची आता दोन्ही टीमाचे फायनल्स जावचार आसा ग्राउंडारी दोन टीमाचे सगळे प्लेयर्सांना पिच्चाला घेऊन एसेंबल जावक म्हणून आमी निमगून घेता तशें आता टॉस जावचार आसा तशेंच फोन पोण मेळना आसा तुम्ही डान्स करतना तुमगेले फोन चिल्ला दाखोवन पोण अशा पुरो ताजी गुर्तू सांगून फोन घेवन वचाची दय करून तुमगेले वस्तू असं की एक पंद करेक्ट पळयाची डान्स करतना एक पंद कळना पोण आसतले तशें जावन वस्तू कसं नाही पोण घेवन वचून आसल्यार रे सांगेच दोन टीमाचे कॅप्टन्स तशीची टीम्सांना जल तितली वग्गी पिच्चाचे लागीवन असेंबल जावक म्हणून आमी निमून घेता आसाची हे संदर्भेरी आर्च फार्मा लॅब्साचे अजित कामत हांकां आमी मस्त धन्यवाद दिता आसाची तशीची पुरो आमगेले स्पॉन्सर्सांक इतले होड कार्यक्रम जावक जाल्यार तुमगेले सहकार अति अगत्य तशें जावन अशीची केन्नाय तुमगेले सहकार आसका म्हणून आमी निमून घेता आसाची मॅन ऑफ द सिरीसाक प्रति वर्ष दिवच वरेची पै सेल्स सुजुकी दकोनो एक सुजुकी मोठो व्हेकल मेळटा आसा तांकांय आमी ह्या संदर्भेर मस्त धन्यवाद सांगता आसाची पै सेल्साचे गणपत पैमाम जो रत्नाकर पैमाम आसल्यार देखून तुमी वेदिकेवेर येवन बैसुका म्हणून आमी निमून घेता आसाची तशेंच आभरण ज्युवेलर्साचे सुभाष कामत माम हांकां आसाची देखून तुमी वेदिकेवेर येवक म्हणून रिक्वेस्ट करून घेता आसा तशेंच आमगेले स्पॉन्सर्स डोनर्स कोणी आसल्यार आमकां हांगा देखून कळना देखून तुमी वेदिकेला घेवन मॅच पळोवक म्हणून आमी
रिक्वेस्ट कोण घेता असाची देखोर न्हू वेदिके वयर येवन बैसून मॅच पळोयता हे संदर्भेरी आर्च फार्मा लॅब्स लिमिटेडाचे शिबरूर अजित कामतण्णा तशेंच पवर्ड बाय स्मार्ट बाजार राजेंद्र कामतण्णा काय आमी मस्त धन्यवाद सांगता आसाची अशी तुमगेल सहकारू कदनाय आमगेल वैरा सुका को पवर्ड बाय पुसलोना हांकाय आमी मस्त धन्यवाद सांगता आसाची तशेंच आभरण ज्युवेलर्स हे संदर्भेर मस्त धन्यवाद सांगता आसाची तुमगेले फोन दोन्ही फोन हांगा मेळ्ळेलो आसा कोणाल म्हणू गुर्तू सांगून तुमगेले फोन वरयत तुम्ही डान्स करतना हांगा पोवन मेळ्ळेलो आसा तशें दोन्ही फोन हांगा स्टेजाच्या लेफ्ट सायडाक तुमी आयला रे तुमगेले फोन खंयचो मिस जावन आसला रे तें वरयता ग्राउंड कोण पूर जनान भायर येवका म्हणून आमी रिक्वेस्ट कोण घेता आसाची पूर जन ग्राउंडान तूं कोणेय बसना दोन्ही टिमाचे प्लेयर्स आनी ओनर्सान मात्र देखोर न्हू पूर जनान ग्राउंड सोण दिवका म्हणून आमी निमून घेता आसाची ग्राउंड कोण भायर येवका जाल तितली बगी आता टॉस जतरी कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशनाचे पुरा आमगेले मेंबर्स देखोर तुम्ही पिच्चा लागी येवका म्हणून रिक्वेस्ट कोण घेता पुरा आमगेले कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशनाचे मेंबर्स देखोर तुम्ही पिच्चा लागी येवका ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ದಯಕೋರ್ನು तुम्ही जलतितली वग्गी पिच्चा लागी येवका म्हणून आमी अपास रिक्वेस्ट कोण घेता आसाची आमी मॅच एक्झॅक्ट टायमाक स्टार्ट करका ಒಳಲಂಕೆ फायटर्स मुल्की तशेंच रॉयल चॅलेंजर्स बळंबेट्टू दोन्ही टिमाचे प्लेयर्सांना पिच्चा लागी येवका म्हणून आमी रिक्वेस्ट कोण घेता आसाची कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशनाचे पुरा मेंबर्स देखोर तुम्ही पिच्चा लागी येवका म्हणून मी रिक्वेस्ट करून घेता आसाची दोन्ही टीमाचे प्लेयर्स ओनर आणि को ओनर आणि मात्र पिच्चा लागी येवका पुरा प्लेयर्स ओनर आणि को ओनर ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ मुल्की जलतितली वग्गी तुम्ही ग्राउंडाक येवका
वळलंके फायटर्स मुल्की तसेच रॉयल चॅलेंजर्स बेळंबेट्टू. RK असोसिएट्साचे श्री राघवेंद्र कुडवा देखोरन तुम्ही हांगा पिच्चा लागी येवका. तशेंच VV क्रिकेटर्साचे शिवण्णा तुम्ही येवका. टॉसा संदर्भे राजकामण आमी निमगून घेता. स्मिथ रेडी आता. वळलंके फायटर्स मुल्की तसेच रॉयल चॅलेंजर्स बेळंबेट्टू दोन टीमांमध्ये तो फायनल मॅच जावचार आसा. श्रवण कॅमेरामॅन श्रवण पैरी जलल तसले मॅच आज फायनल साक येवन पावला. आमगेल मेंबर्सान दोन्ही टीमाक विश करचे मुखांतर ऑल द बेस्ट तांकां सांगता म्हणून निमगून घेता. थीम सॉन्ग स्मिथ. पूर्व जनाने नॅशनल अँथमाक उठान रबो म्हणून आमी निमगून घेता. स्मिथ. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता.
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बोलो भारत माता के तशेंच दोन टिमाचे कॅप्टनान येद्रा येवक म्हण आमी निमून घेता तशेंच ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು tails is the call head it is ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ जावनो बॉलिंग चूज केला बुली 1 मिनिट हांग येवका तशीच अतुलने एदरा येवका म्हणून निमून घेता आसा ಒಳಲಂಕೆ फायटर्स मुल्की टॉस विन जावन सगळे टिमाक खुश जाले तशें जावन तुमी टॉस विन जावका म्हणून राखता आशिल्लीच आनी बॉलिंग मनान तुले केल की आम्ही नॉर्मली केन्नाय खेळटा एक चढती चेजिंगाची चूज करचे तशी ह्या फाटी चेजिंगा चूज केला ह्या फाटी ग्राउंड कशें आसा म्हूण दिसता ग्रास मस्त उणे आशिल्ले निमित्त लायक क्रिकेट जातात तर नातला रिची लायक म्हणून क्रिकेट खेळ तशेंच अतुल बॅटिंग तुम्ही मनांत कसले केले बॉलिंग जाल्यार विन जालें वता न्ही सो बॅटिंग ऑल द बेस्ट दोन टिमाक चांग जाव तशेंच दोन टिमांनी तुम्ही एद्रा एद्रा विश कोरका म्हणून गुण घेता सच विघ्नेश आमगेलो टू ह्या सिजनांतू हाफ सेंचुरी मारला कितले खुश आसा आनी फायनल्सान तूं कितले एक्सायटेड काय एक्सायटेड ना फर्स्ट ऑफ ऑल मुल्की फायटर्स ओनर्स आनी को ओनर्साक थँक्स म्हणटा कले म्हळ्यारी मॅगेलवेर नंबीक घेवन 23,000 बीट केले म्हळ्यारी हॅट्स ऑफ तांकां कशें जालें म्हळ्यारी तितले दिवन मस्त कन्फ्युजन आशिल्लें का खेळत की ना की म्हणून भारी खुशी जाता फायनल आयला आमी म्हणून सकड लायक कॉन्ट्रिब्यूट केला आमगेल्या टिमाचे टीम युनिट म्हणून फॅमिली तशी खेळला आमी तशें जावन फायनल वरें टॉस विन जावका म्हणून लेखील हांवें तशी जालें टॉस विन जावन फिल्डिंग करया म्हणून हें केलें चूज केलें देवान लेकीन म्हण कितें जालें आमगे लेकीन म्हण कितें जालें बारी मस्त खुशी जाता आनी नेक्स्ट सांगता म्हळ्यार ऑर्गनायझींग वन ऑफ द ब्युटिफूल म्हण सांगता म्हळ्यार सकड GSBक इतलो ऑपॉर्च्युनिटी मेळटास म्हळ्यार आमगेले लेवल खंय म्हणून कळटा तशें जावन GPL ऑर्गनायझर्साक होड थँक्स म्हण सांगता आनी 5 मॅचांत तूं 98 रन्स मारला ऑलरेडी प्रेशर आस की बाईक पळयतना एक्चुली बाईका खातीर हांव खेळना टिमा खातीर खेळटा आमकां टीम विन इम्पॉर्टंट बाईक नॉट इम्पॉर्टंट तशें जावन देवान लेखान कसन म्हण जाता ते आमकां टीम विन जाल्यार पुरो टीम विन जाल्यार कोणा बाईक कोणा सिरीज कोणा बेस्ट बॅट्समॅन ते डज नॉट मॅटर तशें जावन विन जावचे का ट्राय करता बाईका केन्नाय खेळना थँक यू सो मच ऑल द बेस्ट थँक यू over to the commentary box. Hello, check. Hello, check. Okay.
थैंक यू, क्या बात है। आइए जीएसबी प्रीमियर लीग 2024 में बैठे तमाम दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हैं। क्या शानदार क्रिकेट श्रृंखला है। 2024 में 8वां एडिशन चल रहा है। सबसे पहले तालियां बज रही हैं दूर वो छोर पर, और सबसे पहले उन 3 महारथियों को, त्रिमूर्तियों को, जिनको नरेश शर्मा, चेतन कामत और नरेश प्रभु कहते हैं, तीनों को, जो कि एक बड़ी टीम के साथ मिलकर शानदार क्रिकेट श्रृंखला की उन्होंने रचना की और लगातार 8वां सीजन उनका चल रहा है। उनको हैट्स ऑफ कहते हैं। इतनी बड़ी क्रिकेट श्रृंखला बनाने के लिए जो मेहनत मशक्कत लगती है वो बनाने वाला ही जानता है। दूर से दिखने में अच्छा लगता है, और आपको कॉम्प्लीमेंट ये भी देता हूँ कि दूर दूर से यही इंफॉर्मेशन मिलते हैं, फीडबैक मिलते हैं कि कई लोग यही प्रयास करते हैं कि क्यों हम नहीं बना सकते हैं जीपीएल जैसी बड़ी क्रिकेट श्रृंखला। इतना आसान नहीं है, जैसा मैंने कहा कि लोहे के चने चबाने के बराबर है। और क्रिकेट श्रृंखला में उनका आभार भी प्रकट करता हूं कि हर साल इस टीम को कमेंट्री बॉक्स में हम सभी को वो आमंत्रित करते हैं। एक अटैचमेंट, एक प्यार जो बना हुआ है, उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इसी तरह से बना रहे और हम अपना योगदान आपको देते रहें। आइए शब्दों का पिटारा खोलते हैं इस जीपीएल 2024 में, जहां पर 2 ऐसी टीमों ने हिस्सा, हालांकि फाइनल तक का रास्ता तय किया। रॉयल चैलेंजर्स बल्लम्बेट्टू और वड़ालंके फाइटर्स, दोनों का संघर्ष इस पूरी श्रृंखला में बहुत जबरदस्त रहा है। और बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में जो कमाल उन्होंने दिखाया, उसके बदौलत वो डिजर्व करते हैं कि फाइनल वो पहुंचे। मेरे साथ इस वक्त विवरण में सुरेश भट्ट जी मौजूद हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो प्रयास हमारा रहा है, मधुर कोंकणी और हिंदी में जो इंटरेक्शन होता है उसको थोड़ा सा आपको सुनाएं। और देश विदेशों में क्रिकेट श्रृंखला सीधे प्रसारण के साथ देखा जा रहा है। जी हाँ, निर्धारित 7 ओवर्स का मैच, फाइनल मैच रखा गया है, और बीच में जो कि ये गुफ्तगू चलती रहेगी। इस वक्त टॉस हो चुका है, तो वड़ालंके टीम के कप्तान ने टॉस जीता। पहले गेंदबाजी करने का उनका फैसला रहा। फैसला कितना गलत या सही है ये समय बताएगा। वड़ालंके टीम बहुत सशक्त है, बहुत स्ट्रांग टीम है। पिछले कई मैचेस में आपने देखा, लीग में भी और क्वार्टर्स में, सेमीज में बहुत कड़ा संघर्ष, बहुत शानदार खेल उन्होंने दिखाकर साबित किया कि वो फाइनल पहुंचने वाले हैं। तो आइए इस क्रिकेट श्रृंखला के रोमांच को बढ़ाने के लिए बर के पंजाबी बीट्स यहां पर मौजूद हैं। स्वागत है आप सभी का। क्या शानदार टैलेंट है, अलग अलग धुनों से मनोरंजित करने के लिए दर्शकों का एक और उपलब्धि आपके सामने। और मैं दावे के साथ कहता हूं, स्वरूप गौड़ और श्रीनिकेत जो इस वक्त जो नवाजे जा रहे हैं ढोल बाजा, जी हाँ, इस बैंड के साथ, इससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि क्या बात है, जीपीएल की यही शान है, आन और बान है। स्वरूप बिल्कुल दूल्हे की तरह लग रहे हैं, और क्यों ना हो, बड़े हैंडसम है, लंबे कदकाठी वाले। श्रीनिकेत भी इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, और जीपीएल ही यही कर सकता है। बिल्कुल जीएसबी प्रीमियर लीग में ऐसे कई नई नई योजनाओं को लागू किया जाता है। आपके सामने कुछ अच्छा, कुछ नया बनाने का उनका प्रयास। और ड्रोन कैमरास आप देख रहे हैं चारों ओर, हर उस दृश्य को कैप्चर करता हुआ अलग अलग डगआउट्स में जाकर उन सभी चेहरों को वो कैप्चर कर रहे हैं जिनमें मुस्कान हो। अगर मुस्कान ना हो तो थोड़ा सा मुस्कान चेहरे पर लाइएगा प्लीज। और श्रृंखला इतनी शानदार तरीके से शुक्रवार, शनिवार, ये इतवार चल रहा है, और रात के अंधेरों में इस वक्त आकाश पूरा डूबा हुआ, धरती के ऊपर एक चांद उगाया हुआ है। फ्लडलाइट की दूधिया सुनहरी रोशनी में मैदान नहा रहा है, चारों ओर दर्शक ही दर्शक। और जीएसबी प्रीमियर लीग 2024 की ये शाम, ये रात, मुझे लगता है कि आज इस क्रिकेट श्रृंखला का अंत होगा, यानी कि इस साल का। फिर अगले साल
कुछ नई योजनाओं के साथ, कुछ बड़ी उपलब्धियों के साथ बड़े पैमाने पर एक और यादगार क्रिकेट श्रृंखला आपके सामने आएगी। तो फील्डिंग टीम का भी स्वागत इस ढोल नगाड़े से किया जा रहा है। पंजाबी बिट्स इस वक्त स्वागत करते हुए, एस्कॉट कहना ठीक रहेगा, फील्डिंग टीम को ले जा रही है मैदान के ऊपर। मैं नरेश शनाई, चेतन कामत और नरेश प्रभु के दिमाग की दाद देता हूं, प्रशंसा करता हूं। क्या नई नई सोच वो लाते हैं और लागू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। कुछ अलग सा लगता है जीपीएल 2024 जो इस वक्त चल रहा है। हर साल एक एक प्रगति, एक एक स्टेप वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और देश विदेशों में इस क्रिकेट श्रृंखला की चर्चा चल रही है। तो इस वक्त एक टीम को ले आए हैं और मुझे लगता है कि अब दोनों बल्लेबाजों को भी लेने के लिए जाएंगे। अब उनकी हालत क्या होगी, किस तरह से वो मुस्कुरा कर मैदान पर उतरेंगे, देखने वाली बात होगी। शानदार दृश्य है, चारों ओर दर्शक ही दर्शक और बड़ा उत्साह, बड़ा उमंग, उनका उत्साह बुलंदियों पर है कि आखिर कौन बनेगा चैंपियन इस जीएसबी प्रीमियर लीग 2024 का। पटाखे दूर दूर चल रहे हैं और धुएं से वातावरण, आकाश थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई पड़ रहा है। और इस वक्त दोनों बल्लेबाज जो बड़े आतुर हैं इस वक्त आने के लिए, इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पंजाबी बीट्स के जो इस वक्त मैदान पर जा रहे हैं उनका भी स्वागत किस तरह से वो करेंगे, देखने वाली बात होगी। बरके पंजाबी बीट्स जो कि अब दोनों बल्लेबाजों को मैदान पर उतार लाएगा। क्या शानदार दृश्य है। डीजे स्मिथ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि चौका छक्का और विकेट्स जब गिरे तो शानदार धुन को बजाकर वो मनोरंजन करें। तो दोनों बैट्समैन, उत्साह बढ़ गया। इस तरह से अगर नवाजा जाए तो आपके अंदर एक अनोखी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और मुझे लगता है कि कुछ और अच्छा करने की चाह जो उत्पन्न होती है। ये पटाखे आगाज है कि फाइनल शुरू हो रहा है और फाइनल का ये द्वंद्व, ये संघर्ष इस महोत्सव में कितना संघर्षपूर्ण रहेगा, रोमांच करने वाला रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। दोनों टीमें बिल्कुल तैयार हैं। टॉस जीतकर वलालंके टीम के कप्तान ने, वलालंके फाइटर्स टीम के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और सारे फील्डर्स मैदान पर इस वक्त उतर चुके हैं। शानदार दृश्य है। टाइम में आपको बता दें, समय इस वक्त चल रहा है 9:10 रात के 9:10 हो चुके हैं। जी हाँ नरेश प्रभु जी, आप बता रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि इस वक्त बाउंड्री लाइन के बाहर जो विज्ञापन लगा हुआ है उसके बाहर जाकर मैच का आनंद ले। कृपया अगर सभी मुझे सुन रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें। बाउंड्री लाइन के बाहर जो विज्ञापन लगे हैं वो हमारे डोनर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, थोड़ा सा सम्मान करें, उसके बाहर जाकर मैच का आनंद ले। क्षमा प्रार्थी अगर बुरा लगा हो तो। और इस बीच वार्म अप कर रहे हैं दोनों बैट्समैन, गेंदबाज भी वार्म अप करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रयास करते हैं सुरेश भट्ट और मैं कि मधुर कोंकणी और हिंदी का सम्मिलन, सम्मिश्रित भाषा में आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सुनाने का प्रयास करें। दोनों बैट्समैन तैयार, श्रीनिकेत जी संकेत कर रहे हैं और फुजलोना एंड इस छोर पर है और हमारे टाइटल स्पॉन्सर आज फार्मा लैब्स जो कि दूर उनका विज्ञापन लगा हुआ है। दोनों को हृदय से आभार। तो बिल्कुल हरियाली भरा वातावरण सुबह के सवेरे के उजाले में देखने को मिला। इस वक्त शाम, हालांकि रात हो चुकी है, रात के 9:10 मैं आपको बता चुका हूं। रात के इस प्रहर में, समय में आकाश अंधेरों में डूबा हुआ, धुंधले पेड़ बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शकों के पीछे बैठकर मैच का आनंद ले रही हैं और उसके अलावा इनफील्ड आउटफील्ड में हल्के फुल्के घास जो उगाए हुए हैं उसके लिए मुझे लगता है कि फील्डर्स के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है, वो स्लाइडिंग करते हुए फील कर सकते हैं। ये धुन आप समझ सकते हैं कि डीजे स्मिथ ने कहा कि वो तैयार हैं। क्या बात है, धुन बजाएंगे, नंबर्स अच्छा तैयार रखिएगा प्लीज।
स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन इस वक्त अमय आ चुके हैं, वरुण नॉन स्ट्राइक एंड पर है। अंपायर श्रीनिके जी ने हाथ को उठाया और स्कोरर उनको संकेत कर रहे हैं कि खेल शुरू हो चुका है। आरसीबी तैयार है बल्लेबाजी के लिए। सुनीत भट्ट आक्रमण पर आ रहे हैं वार्म अप करने के पश्चात 5 नंबर के जर्सी में। इस छोर से फजल एंड से उनकी पहली गेंद, मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ ऑन साइड पर दायरे के अंदर 2 है, ऑफ साइड पर 3 खिलाड़ी दिखाई पड़ रहे हैं। पहली गेंद सुनीत की गेंद को उछाल दिया और क्या कमाल का कैच है। इस शानदार कैच के साथ ही पहला विकेट गिरा। थैंक यू डीजे, थैंक यू। क्या बात है। आइए सुरेश भट्ट जी आपको बुलाते हैं कि क्या शानदार योजना थी। सुनीत भट्ट की गेंद प्लेसमेंट आप देखिए, मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है ऑन साइड पर, खासतौर पर जो क्षेत्ररक्षण का फैलाव किया गया था। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की जानबूझ करके बैट्समैन उसको पुल कर रहे हैं, पुल किया बैट्समैन ने, लेकिन जहां पर किया वहां पर बिल्कुल फील्डर तैनात थे, दौड़कर बहुत शानदार तरीके से कैच को उन्होंने लपक लिया। खंडित जावन एक हॉट विकेट मेळ्ळा हांगा वडलांचे फायटर्स मुल्की टिमांक तू फर्स्ट ओवराचे फर्स्ट बॉलान तू एक इम्पॉर्टंट विकेट अमाय तसल एक लायक बॅटराक आउट कोरन वडलांचे फायटर्साचे तांगेल टिमाक एक लायक स्टार्ट दिला, एक सक्सेसफुल बॉलर म्हणून येत सुनीत भट्ट, तशींची चंद कोरन गॅदर केला विघ्नेश भट्टानं। जी हाँ, अमय हालांकि बाएं हाथ के बैट्समैन थे और हमने आज सवेरे से देखा कि ऑन साइड पर अच्छे स्ट्रोक्स लगते हैं, हवा का साथ मिलता है, लेकिन शाम के पश्चात खेल हालांकि पिच का मिजाज भी बदल जाता है और वातावरण कुछ अलग रंग से रंग जाता है। गेंद थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है, गेंद थोड़ी सी स्पॉन्जी खेलती है और जिस तरह से अमय ने खेला प्लेसमेंट नहीं कर पाए, फील्डर की दिशा में कैच कर लिए गए। श्रेय जाता है सुनीत भट्ट पर, उस कप्तान पर। इस छोर से सुनीत भट्ट दौड़ना शुरू कर चुके हैं। ओवर द विकेट उनकी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और खूबसूरत स्ट्रोक है, गेंद को कवर की दिशा में पंच किया, 1 रन चुरा लिया दौड़कर, दूसरा रन 30 कदमों के साथ पूरा कर चुके हैं। शानदार रनिंग है। अतुल प्रभु ने 2 रन चुराकर अपना खाता खोल लिया। खूबसूरत स्ट्रोक था। सुनीत भट्ट ने एक और बार गेंद को थोड़ा सा छोटा कर दिया था, शॉर्ट ऑफ लेन मिडल ऑफ स्टंप के लाइन पर थी, उसको पीछे हटते हुए बहुत खूबसूरती के साथ बहुत स्टाइलिश अंदाज में पंच किया था और कवर बाउंड्री लाइन की दिशा में जा ही रही थी कि थोड़ा धीमा पड़ गई और बैट्समैन को 2 रन लेने का अवसर मिल गया। फजल नाइन से सुनीत भट्ट की अगली गेंद ओवर द विकेट। यह गेंद इस बार लेग ग्लांस, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा परिवर्तन था, लेग स्टंप की दिशा में गेंद आई, उसको देखते हुए बैट्समैन ने अतुल ने थोड़ा टो पर उछल कर गेंद को ग्लांस किया, जब तक स्क्वायर लेग बैकवर्ड में फील्डर आकर गेंद को समेट पाते, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। अतुल ने वो बढ़कर पहुंच चुके 3 पर, कुल रन संख्या 3-1 विकेट के नुकसान पर और अब स्ट्राइक एंड पर वरुण आ चुके हैं। अमय डगआउट में जाकर इस वक्त अपने गलती पर अफसोस कर रहे हैं क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले में बड़ा खाली स्थान था, किसी न किसी प्लेस में वो गेंद को ड्राइव कर सकते थे। बहरहाल सुनीत भट्ट आक्रमण पर तैयार। 3 रन अब तक बन चुके हैं और वडोदरा के फाइटर्स बिल्कुल उत्साह के साथ इस वक्त मैदान पर उतर चुका है। ओवर द विकेट बैकफुट पर गया और गेंद को स्क्वायर कट किया, खूबसूरत स्ट्रोक था, लेकिन वहां पर जो फील्डर पॉइंट पर खड़ा है उसने अपना सब कुछ झोंक दे दिया, जान लगा दी उस गेंद को कैच करने के लिए, लेकिन सोहन के हाथ से ये गेंद छूट गई, सुहास माफ कीजिएगा, उनके हाथ से ये गेंद छूट गई, लेकिन सारे फील्डरों ने उनका अभिवादन किया, उनका हौसला बढ़ाया कि क्या कमाल की फील्डिंग है। अगर वो इस गेंद को नहीं रोक पाते तो निश्चित तौर पर गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही थी। यह अलग बात है कि गेंद थोड़ा सा धीमा बढ़ती है। 4 रन से 1 विकेट के नुकसान पर सुनीत भट्ट दोबारा तैयार हो रहे हैं। फजल रन से उनकी अगली गेंद, अतुल प्रभु स्ट्राइक एंड पर है, ओवर द विकेट। यह गेंद और बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है। कलाइयों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं अतुल प्रभु ने दिखाया कि वो बहुत खूबसूरती के साथ स्ट्रोक खेल सकते हैं। स्टंप्स के लाइन पर थी, पैर को थोड़ा आगे बढ़ाया, गेंद को कलाई के सरे से ऑन साइड पर मोड़ दिया, जब तक फील्डर आ जाते। दोनों बैट्समैन अपना छोर बदल चुके हैं। रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 5 पर 1 विकेट के नुकसान पर, 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस छोर से सुनीत भट्ट की अगली गेंद, ड्रोन आकाश में पंछी की तरह चारों ओर चक्कर लगा रहा है, आपके हर उस दृश्य को कैप्चर करते हुए। सोशल नेटवर्क, आज संचार क्रांति का समय है, आप जानते हैं, दौर है। ओवर द विकेट। इस छोर से गेंद
इस बार स्टंप्स के लाइन पर थी, वरुण ने देखा परखा और थोड़ा सा सम्मान दिया। फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे, गेंद की गति को देखकर थोड़ा सा पीछे हट गए। बैकफुट पर गेंद को डिफेंसिव स्ट्रोक के जरिए पुश पर कर दिया। एक ओवर समाप्त हो चुका है, 5 रन बन चुके हैं। सुरेश भट्ट जी, आपको क्या लगता है कि शुरुआत का मैंडेटरी पावर प्ले जो है, हालांकि बैट्समैन को चाहिए था कि वो थोड़ा लॉफ्टी स्ट्रोक खेलें, लेकिन एक विकेट जो अमय का गिरा उससे दबाव में आ चुके हैं और थोड़ा सा बैकफुट पर हैं। वेल पॉवर प्ले असेल मित्र, 2 फिल्डर्स मात्र बाहेर असचे अवकाश आशिल्ले, त्या एक पॉवर प्लेचे फिल्डिंग रिस्ट्रिक्शन एडवांटेज घेवका म्हणून अमयानं एक प्रयत्न केला, बट त्या प्रयत्नांत चुकलो. तशें जेवन फर्स्ट विकेट हांगा पडलेलो आसा. एक हॉड बिग ब्लो म्हणून येता टीम रॉयल चॅलेंजर्स बेल्लंबेट्टू. तुमकां पुराय गोत आशिल्लें की लास्ट इयराचे रनर अप टीम ह्या फाटी अतुल प्रभू आगेला आयकॉन प्लेयर जावन ह्या टीमाक लीड करतस. खंडीत जावन अतुल प्रभुल वैरी आतां एक हॉड जबाबदारी आयला. इथे म्हळ्यार सुरवे ओवरांत फर्स्ट विकेट पडलेलो आसा. तशें जावन आत्ताशील बॅटर्स अतुल प्रभू आनी वरुण शानबागान एक रेस्पॉन्सिबल इनिंग्स स्कोर न्हू हांगा तांगेल्या इनिंग्स कॉशियस जावन खेळका जाता. क्या बात है। और इस बीच खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। मुझे लगता है कि शायद कप्तान पर यह जिम्मेदारी, कौन सा विकल्प, क्या विकल्प है उनके पास कि किस गेंदबाज को इस वक्त वो आक्रमण पर लाएं। आज फार्मा लैब्स एंड से गेंद को देकर गेंदबाज इस वक्त आ रहे हैं। और जैसा आपको सुरेश जी ने बताया कि आरसीबी पिछले साल के रनर्स अप रह चुके हैं, वो जोश अभी मौजूद है। और विकेट, फटकी हुई गेंद थी, अच्छा मौका था, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि बैट्समैन तैयार नहीं थे, अनुमान नहीं लगाया कि इस तरह से गेंद धीमी पड़कर आएगी। टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल निकल आई, एक लेंथ से उछलकर ज्यादा बाउंस लेकर आ गई, लेकिन उस उछाल में थोड़ा सा धीमापन था, उसको कवर के ऊपर से उछालने के प्रयास में बैट्समैन बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का अवसर नहीं। फील्डर्स गेंदबाज आपस में एक दूसरे का हौसला, हालांकि दोनों बैट्समैन एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। 5 रन से 1 विकेट के नुकसान पर अतुल प्रभु स्ट्राइक एंड पर हैं। ये दोनों बैट्समैन जम गए तो कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक लक्ष्य अपने टीम को दे सकते हैं। उस छोर से गेंद आज फरमाइन से ये गेंद अतुल ने इस बार देखा परखा, गेंद को धीरे से पुश पर कर दिया, टैकल कर नाक के नीचे से 1 रन चुरा लिया। बैट्समैन अपने साथीदार वरुण को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 6 पर पहुंच चुका, 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले दूसरा चल रहा है। ऑफ साइड पर जो फील्डिंग की रूपरेखा है उसमें बता दें तो शॉर्ट थर्डमैन है, गली पर एक खिलाड़ी मौजूद है, पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ दायरे के अंदर रखा गया है। बहुत जबरदस्त क्षेत्ररक्षण का फैलाव है, पॉइंट को थोड़ा सा नजदीक लाया गया है और उसके अलावा ऑन साइड पर दायरे को घेर कर 2 खिलाड़ी मौजूद हैं। सात्विक आक्रमण पर तैयार, आज फॉरमैन से उनकी गेंद, ये गेंद हवा में गेंद को खेल दिया, खूबसूरत स्ट्रोक है, अपर कट के अंदाज में गेंद को गली में डीप में कट कर दिया जब तक फील्डर आकर गेंद को उठाते। 2 रन पूरे कर लिए वरुण ने। दिन का उजाला होता और गेंद तो बहुत तेजी के साथ ट्रैवल कर सकती थी, लेकिन जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि रात की जो नमी है वो घास सोख लेती है, इसकी वजह से थोड़ा गेंद भी स्पॉन्जी हो जाती है और फिर धीमा ट्रैवल करती है। और संभावित चौका, मात्र 2 रन लेने का मौका बैट्समैन को मिला। सात्विक आक्रमण पर तैयार, आज फार्मा बैनर छोर से उनकी अगली गेंद वरुण के लिए उछाल दिया, खूबसूरत स्ट्रोक है। इस बार कौन रोक सकता है इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर? जी नहीं, क्या कमाल की फील्डिंग है, गजब का क्षेत्ररक्षण है, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को अंदर की तरफ रोक लिया। शरीर का संतुलन बिगड़ गया, बाहर गिर गए, लेकिन बिल्कुल अपना 100% देकर बाउंड्री लाइन के अंदर संभावित चौके को ढकेल दिया। खूबसूरत स्ट्रोक था, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, कवर के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट किया गया था, ऐसा लगा कि बस अब गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, लेकिन बहुत तेजी के साथ दौड़कर गजब की फील्डिंग। मात्र 3 रन, हालांकि सिर्फ 1 रन नहीं मिला, अगर चौका होता तो चौका हो सकता था, लेकिन 1 रन कम मिल गया। 11 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। सात्विक आक्रमण पर तैयार, इस वक्त अतुल प्रभु स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और जोरदार पटाखों की आवाज से, शोर से सात्विक थोड़ा सा दौड़ रहे थे, फिर अचानक रुक गए, शायद एकाग्रता भंग हो गई, वापस अपने बॉलिंग मार्क की दिशा में जाते हुए तैयार हो रहे हैं। आज फॉरमैन से उनकी अगली गेंद, अतुल प्रभु के लिए गेंद, इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई, अपील कर रहे हैं, लेकिन क्या अंपायर इस अपील को स्वीकार करेंगे? उन्होंने खारिज कर दिया और थोड़ा आगे निकलकर पुश बर करने का प्रयास किया था अतुल ने, लेकिन पूरी तरह से
विश्वास नहीं था इस स्ट्रोक में, आधे अधूरे मन से अविश्वसनीय स्ट्रोक था। डिफेंसिव स्ट्रोक का फॉरवर्ड होकर गेंद को धीरे से टैप करते हुए रन चुराने का उनका असफल प्रयास और बैट्समैन बच गए। और शरत इस वक्त समझा रहे हैं अपने फील्डरों को, बहुत जोशीले, बहुत शानदार ऑलराउंडर माने जाते हैं। वो चोर से गेंद ऑन विकेट और ड्राइव करने का प्रयास, बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई है, फील्डर गेंद के, विकेट कीपर खुद गेंद के ऊपर आ गए, रन लेने का अवसर नहीं। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 2 ओवर के समाप्ति पर 11 रन बन चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर 11 for 1 और औसत काफी कम चल रहा है। सुरेश भट्ट जी आप देख रहे हैं पिछले ओवर में मुझे लगता है कि सिर्फ 5 रन बने थे पहले ओवर के समाप्ति पर, यानी कि इस ओवर में पिछले ओवर के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा यानी कि 6 रन बने, 11 रन कुल मिलाकर औसत कम है। आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्धारित 7 ओवर्स में कितना बड़ा लक्ष्य बन पाएगा? अजय जी हांगा दोग जण बॅटर्स मस्त कॉशियस जावन खेळता आसा ती खंयचे हॉट शॉट मारचे प्रयत्न करतना ती मेरिट ऑफ दी बॉल आनी तांकां सिच्युएशन कसो कशी सिच्युएशनाक खेळका की तशींच तांणी खेळता आसा ती त्या म्हळ्यार सुरवे ओवरांत तांगेल्या विकेट लॉस जालेल्या, सो विकेट दोवर घेवन खेळचे ते तांकां मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसा। ताका समजावन हांगा अतुल प्रभू वरुण स्ट्राईक रोटेट करता आसा ती आनी इनिंग्स स्टेबिलायज करता आसा ती पळोवया बरल्या ह्या दोग जण बॅटर्स मुखारी कसं प्रकार करता ती म्हणून। हालांकि विकेट गिरने के पश्चात एक दबाव जो आया, उसके पश्चात मेरिट पर खेलकर सिंगल बटोरने का ये उनकी योजना रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि फाइनल मैच चल रहा है तो आपको बड़ा लक्ष्य बनाना ही होगा और उसके अलावा मैंडेटरी पावर प्ले जो बहुत मायने रखते हैं, उसमें अगर आप लॉफ्टेड स्ट्रोक नहीं खेलेंगे तो आगे जाकर थोड़ा मुझे लगता है कि रनों का औसत काफी घट जाएगा, यही इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सशक्त बल्लेबाजी का क्रम है रॉयल चैलेंजर्स बालमबेट्टू के पास, तो वो अच्छा कर सकते हैं। क्या करेंगे देखने वाली बात होगी। 11 रन से 1 विकेट के नुकसान पर आक्रमण पर वेंकटेश प्रभु आ रहे हैं इस छोर से, फजल नाइन से उनके सामने वरुण स्ट्राइक एंड पर तैयार। और विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, गेंद को थोड़ा कट करना चाहते थे, श्रीनिकेत जी ने हाथ को बाहर निकाला और बड़े विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि नो बॉल है। मुझे लगता है कि शायद ओवर स्टेपिंग की गई है और इस वजह से उन्होंने गेंदबाज को संकेत किया कि ये थोड़ा सा ध्यान रखे, नो बॉल का संकेत, 1 रन खाते में। उसके अलावा फ्री हिट का जो मौका है बैट्समैन के पास है, तो क्या इस फ्री हिट के मौके का उपयोग लाभ वरुण उठा पाएंगे? इस छोर से वेंकटेश दौड़ना शुरू कर चुके हैं। उनकी गेंद उछाल दिया, गेंद को फील्डर आ रहे हैं लेकिन उनके पहुंच से दूर, गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए जीपीएल का सिक्सर। थैंक यू दीजिए, क्या बात है सुरेश भट्ट जी, बहुत जबरदस्त छक्का आपने देखा, लेंथ में ज्यादा कर दिया। मुझे लगता है कि वेंकटेश को सोचना चाहिए था कि वो फ्री हिट के गेंदबाजी कर रहे हैं और उसलिए उनको किस तरह से रोकना चाहिए। बैट्समैन वरुण को ये देखना चाहिए था। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, लंबाई ज्यादा थी गेंद में, हाफ वॉली पर लिया, थोड़ा सा घुमाकर तिरछा वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। खंडित अजय जी, वरुण छान बघता एक बॅटर क्रिसांत असं जाल्यार फ्री हिटा चान्स खंडित सोडून दिना, छंद कोण पिक करून सीधा पेटयला वैरी बायरी आणि दर 6 रन साक। क्या बात है। इस शॉट से वेंकटेश दौड़ना शुरू कर चुके हैं और विकेट इस बार टिप्पा खाने के बाद उछल कर आई और 1 रन चुराया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई। सिंगल्स मुश्किल से बन सकते थे फील्डर अगर वहां पर होता। इनफील्ड में मिड ऑन क्षेत्र में गेंद गई, दूसरा रन तेज कदमों से पूरा कर लिया बैट्समैन ने और दोनों बैट्समैनों में रनों की भूख दिखाई पड़ रही है। और जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि वो बैट्समैन हमेशा सक्सेसफुल रहता है जिसको रनों की भूख हो, और वरुण में खास तौर पर यह दिखाई दे रहा है। और स्ट्रोक की अगर बात करें, कुछ अजीबोगरीब स्ट्रोक था, टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी और उसको स्मैश के अंदाज में थोड़ा जमीन पर पटक कर खेल दिया बैट्समैन ने। वेंकटेश गेंद को लेकर दोबारा तैयार, फजल नाइन से उनकी गेंद, वरुण स्ट्राइक एंड पर ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, जाने दिया गेंद को वरुण ने और अंपायर श्रीनिकेत जी ने दोबारा दोनों हाथों को फैलाकर इस बार संकेत किया कि वाइड है। 1 और रन की बढ़ोतरी, रन बढ़कर 21 पर 1 विकेट के नुकसान पर। ड्रोन से आप देख रहे हैं क्या शानदार दृश्य है इस सह्याद्री महाविद्यालय का। ये जो नेत्रावती छोर का मैदान है, ऊपर से ड्रोन से
बिल्कुल खूबसूरत दृश्य दिखता हुआ और ड्रोन के जो इस वक्त उसको गाइड कर रहे हैं, हालांकि जिस तरह से वो लेकर जा रहे हैं इधर उधर उसकी उनकी सराहना करनी होगी। इस छोर से विकेट इस बार लॉफ्ट कर दिया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे आ रहा है, उनके हाथ से गेंद छूट गई है और बैट्समैन बड़े तकदीर के धनी निकले। जबरदस्त स्ट्रोक खेला जरूर लेकिन क्लियर नहीं कर पाएगा बाउंड्री लाइन को। फील्डर दौड़ कर आ गए, लॉन्ग ऑन से उन्होंने गेंद को हाथ में ले तो लिया लेकिन अपने उंगलियों के बीच में हथेली में कैद नहीं कर पाए, उनके हाथ से गेंद छूट गई। दूसरे बैट्समैन दूसरे फील्डर ने आकर गेंद को जैसे तैसे बाउंड्री लाइन के अंदर रोका और थ्रो कर दिया। बड़ा अच्छा प्रयास था, हालांकि छक्का नहीं मिला लेकिन साथ ही साथ कैच भी ड्रॉप कर दिया गया। 23 रन एक विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं। 23 for 1, 23 रन एक विकेट के नुकसान पर। वेंकटेश की गेंद फुल टॉस थी, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर और वरुण बड़ी चतुराई के साथ बुद्धिमानी के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ा एक पैर आगे निकाला फ्रंट फुट पर और बल्ले का मुंह खोलते हुए धीरे से ऑन साइड की दिशा में गेंद को मिड ऑन क्षेत्र में मोड़ दिया, जब तक फील्डर डीप से आकर गेंद को उठाते समेट पाते। दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए अपने साथीदार को जिम्मेदारी सौंपी अतुल प्रभु को। 24 रन एक विकेट का नुकसान पर। अचानक रनों में एक रफ्तार सी आई है, सुरेश भट्ट जी से पूछेंगे। और विकेट, ये गेंद हवा में खेल दिया, कैच हो सकता है। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके, 1 रन चुरा लिया। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन पलट कर अपने क्रीज के दिशा में उनको जाना होगा क्योंकि फील्डर ने गेंद को उठा लिया। इसी के साथ रन्स बढ़कर अब 25 पर पहुंच चुका है। 25 for 1, 25 रन से एक विकेट के नुकसान पर। वेंकटेश की अगली गेंद फजल अनाइन से और बैट्समैन तैयार नहीं थे, वरुण अब तैयार हो चुके हैं। 9 गेंदों का सामना किया और 17 रन उन्होंने बनाए हैं और रनों को अच्छा खासा रफ्तार दे दिया। ऐसे में वेंकटेश इस ओवर में अब तक 14 रन खर्च कर चुके हैं। और विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा ललचा गए, कट करना चाहते थे, बच गए कि बल्ले को नहीं लगी। अगर चूम लेती विकेट कीपर बड़े खुश हो जाते। ओवर समाप्त हुआ, 3 ओवर के समाप्ति पर 25 रन से एक विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हो जीपीएल यानी कि जीएसबी प्रीमियर लीग 2024 जीपीएल का उत्सव महोत्सव, क्रिकेट का महोत्सव चल रहा है जिसमें सारे परिवार जीएसबी बंधु भगिनी इस वक्त इसमें हिस्सा लेते हैं और 3 दिन और रात का ये शानदार खेल चलता हुआ। आइए सुरेश भट्ट जी आपका स्वागत करते हैं और सवाल ये बनता है कि 2 ओवर्स में रन्स बने थे मात्र 11, पहले ओवर में 5, दूसरे ओवर में 6 यानी कि 11। अचानक तीसरे ओवर में ऐसा क्या हुआ कि रनों को एक रफ्तार मिल गई और 25 रन बनाए गए। अब हौसला बढ़ चुका है बल्लेबाजों का। अजय जी, सुरवे ओवर एंडक 5 रन आशिल्ले, दोन्ही ओवरा नंतर तांगेल स्कोर जाल्ले 11। आता हे ओवरांतू बॉलरान एक चूक केल्ले, फर्स्ट बॉल नो बॉल म्हणून घाल्ले, नो बॉल जाताना ताका फ्री हिट मेळ्ळें। फ्री हिट वरुण शानबागान लायक कोण ताची एडवांटेज घेवन सीधा भायर पेटयला, 6 रन मेळ्ळा। तशें जावन तांगेर आतां स्कोर सडनली जंप जावन 3 एट द एंड ऑफ 3rd ओवर इट इज 25। आतां फील्ड स्प्रेड आउट जाला, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन ना, सो बॅट्समॅनान कसं करता म्हळ्यार चंद कोण खेळणू, गॅपा मारनू, जलतीतल्या सिंगल्स डबल्स रोटेट करता तशींची इन केस तांकां फुल टॉस बॉल जेव्हा शॉर्ट बॉल मेळ्ळी म्हणून जाल्यार खंडीत तांणी भायर पेटोवचे अवकाश खंडीत हांगा वरुण शानबाग लायक एक कॉशियस जेवन खेळटा सांगा वरुण शानबाग 17 रन स्कोर केला। वरुण शानबागान 10 बॉल फेस केलेला, तशीची ताका चंद कोण साथ दितस अतुल प्रभु 6 रन खेळतस अतुल। जी वरुण बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, 17 रन्स वो बना चुके हैं अब तक। अतुल प्रभु स्ट्राइक एंड पर वो एक सहायक भूमिका अदा कर रहे हैं, शानदार बल्लेबाज हैं। दूर वाले छोर से नया ताजा ओवर लेकर गेंदबाज आ रहे हैं। ड्रोन कैमरा को हैट्स ऑफ, उसको जो चला रहा है उसका जो चालक है उसको मैं हैट्स ऑफ कहता हूं। और दूर वाले छोर से ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, हवा में गेंद को खेल दिया, कैच हो सकता है। पॉइंट बाउंड्री लाइन पर फील्डर तैनात थे, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया और इसी के साथ वोलेलंग के फाइटर्स को एक और सफलता। थैंक यू डीजे, थैंक यू। एंड बाजा महाराज, आप जानते हैं
कमी किसकी रह गई है? दूल्हे की। दूल्हा वही बनेगा जो बनेगा GPL 2024 का चैंपियन। इस वक्त जो विकेट गिरा, बैट्समैन अतुल प्रभु बहुत अच्छा कर रहे थे। एक गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर। सुरेश बच्ची, क्या इसकी आवश्यकता थी? पॉइंट बाउंड्री लाइन पर फील्डर खड़ा था, उसके बावजूद इस गेंद को हवा में खेल दिया और कैच कर लिया गया। अजय जी, एज फार एज ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಪಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ತನಕ ವಿಕೆಟ್ ಕಡ್ಚೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ आशिल्ले. डेस्परेटली दे नीडेड विकेट्स. त्या संदर्भेरी तांगेल कॅप्टनान राईट टायमार पंचम भट्टाक बॉलिंगा इंट्रोड्यूस केला. पंचम भट्ट तो एक युवा खिलाडी, ताणें बॉलिंग घालतना खंडीत विकेट प्रति ओवर पडलेला आसा ह्या टुर्नींत हांव पळयला. सो तशी जेन्ना ह्या फर्स्ट बॉलान तुजी पंचम भट्टाक एक विकेट मेळ्ळा, अतुल प्रभू बॅटराक ताणें पेविलियनाक पेटयलो आसा. वॉलंके फाइटर्स के कप्तान की प्रशंसा करनी होगी। बहरहाल एक गेंद, एक और गेंद पंचम भट्ट, जिस तरह से सुरेश भट्ट जी ने कहा बहुत शानदार गेंदबाज है, उनकी गेंद लेंथ में ज्यादा थी। बैट्समैन हालांकि इसे फुल टॉस बनाकर खेले या बैकफुट पर विक्रांत आ चुके हैं। और याद दिला दूं आपको, पिछले मैच में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ कि विक्रांत कुछ ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर गेंद का पीछा किया, ऑफ स्टंप को कवर किया, हालांकि उससे ज्यादा बाहर गए, गेंद को देखा कि बाहर जा रही है, अंपायर की तरफ देखा, नजरों से की गई इस अपील को अंपायर ने स्वीकार किया और कहा कि वाइड है। रन्स बढ़कर 26 पर 2 विकेटों के नुकसान पर 7.80 का औसत इस वक्त चल रहा है। विक्रांत ने पिछले पारी में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। और विकेट ये गेंद हवा में, गेंद को थोड़ा सा बीट हो गए और कमाल की भी गेंदबाजी है। पंचम भट्ट गेंद को थोड़ा सा फ्लाइट दे रहे हैं और उस फ्लाइट में जो फिरकी का मिश्रण वो करते हैं वो काबिले तारीफ है। बैट्समैन समझ नहीं पा रहे कि गेंद को लॉफ्ट करें या फिर थोड़ा सा डिफेंस करें। इस प्रयास में बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई, फील्ड कर ली गई है। पंचम भट्ट की एक और गेंद, हवा में गेंद को खेल दिया और फील्डर वहां पर आ चुके हैं। एक और शानदार विकेट मिल चुका है। विक्रांत जो खतरनाक साबित हो सकते थे वो आउट हो गए। क्या बात है, थैंक यू। फ्लाइटेड गेंद थी और उस गेंद को ऑन साइड की दिशा में लपेट कर विक्रांत ने उछालने का प्रयास किया। जैसा मैंने आपको कहा कि पंचम भट्ट की जो खासियत है, सुरेश भट्ट जी ने कहा कि वो गेंद को जो फिरकी देते हैं, फ्लाइट भी दिया था और जब आप उसे उछालने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा सा गेंद धीमा पड़ गई। आड़े बल्ले से, हॉरिजॉन्टल बल्ले से गेंद को खेला था, गेंद हवा में तैरती हुई गई फील्डर की दिशा में, एक शानदार विकेट गिर गया। खंडित जेवन पंचम भट्टान एक फ्लाइटेड डिलिव्हरी दिल्ले, बॅट्समॅनाक इन्वाइट केले, एक हॉट शॉट मारी तू गे हांव घालता तू मारी म्हणून। तशीच बॅट्समॅनान एक हॉट शॉट खंडित भायर पेटोवचे प्रयत्न केले, बट टायमिंग्स तितले परफेक्ट नाशिल्ले, प्लेसमेंटय लायक नाशिल्ले। सीधा बॉल वचून स्ट्रेट टू द थ्रोट्स ऑफ द फील्डर आणि ते फील्डर नवीन प्रभू, सो नवीन प्रभू तसं लायक ब्रिलियंट फील्डर असं म्हणून जाल्यार तसं लायक इजी कॅच तो सोडून दिना। सो लायक कोण गॅदर केला नवीन प्रभून। सो अनेक एक हॉट बिग ब्लो म्हणून टीम RCB का। और बिल्कुल सही मुद्दे की बात आपने की। पंचम भट्ट जानबूझकर गेंद को फ्लाइटेड दे रहे हैं और थोड़ा सा बैट्समैन को ललचाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो गेंद को उछालें, उछालकर मारें ताकि कैच में तब्दील हो। उस छोर से उनकी अगली गेंद, एक गेंद अच्छी, बहुत खूबसूरती के साथ बैट्समैन गेंद को खेलना चाहते थे, बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और शरत विकेटों के पीछे बहुत जबरदस्त विकेट कीपिंग कर रहे हैं। बैट्समैन एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी। फ्लाइटेड गेंद टिप्पा खाने के बाद जो आमतौर पर लेग ब्रेक होती है, ज्यादा बाहर निकल गई, उसको आड़े बल्ले से खेलने के प्रयास में बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। इस बार हवा में खेल दिया, कैच हो सकता है और पंचम भट्ट ने तो गजब ही ढा दिया। एक और विकेट गिर चुका है। इस ओवर में ये तीसरा विकेट गिर चुका है। शानदार गेंदबाजी और इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे GPL 2024 डीजे। अजय जी, एक लायक एक कमबॅक म्हणून येतांगा ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಂತೂ पंचम भट्टान ओवर अंतू
खाली 1 रन सोडून देऊन 3 इम्पॉर्टंट विकेट्स काढल्यास सो आम्ही खंडित जाऊन वडलंके फायटर्सच्या पंचन बट्टापक त्याला बॉलिंग परफॉर्मन्स कंगा एप्रिशिएट करू कजी जाता कसं म्हणतात तुम्ही? निश्चित तौर पर प्रशंसा करनी होगी और शुरुआत में जब आपने कहा तभी अंदाजा लगाया गया और जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे थे उससे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो बैट्समैन को ललचाने का प्रयास करें, इस वजह से ज्यादा फ्लाइट दे रहे थे और आखिरकार 3 शानदार विकेट उन्होंने प्राप्त कर लिया, अर्जित कर लिए हैं। ये गेंद जिसको खेलने का प्रयास विश्वसनीय स्ट्रोक नहीं था, पंचम ने खुद जाकर पलटकर पीछे की तरफ दौड़कर गेंद को कैच करना आसान नहीं था, कैच कर लिया। इसी के साथ ये ओवर भी समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 4 ओवर के समाप्ति पर रन 26 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। अजय जी अद्भुत जाऊन असेल दिसू लायक एक क्रिकेट टूर्नामेंट पळोवच्या एक सह्याद्री कॉलेजाची या एक ग्राउंड ग्रीन जाऊन मस्त छंद जाऊन दिसतं असं लायक एक पिच तशीची लायक कंडिशन्स बॅटर्सांक आणि बॉलर्सांक क्रिकेटाक एक अनुकूल वातावरण सृष्टी जल्ला म्हणून येतं आर्च फार्मा लॅब्स जीपीएलच्या फायनलाक। जी हाँ बिल्कुल सही, इससे ज्यादा सुंदर शानदार बेहतर मैदान कोई और नहीं हो सकता। इस छोर से ऑन साइड पर पुल कर दिया गेंद को, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है। विघ्नेश भट्ट गेंदबाजी के लिए आ गए और उनकी गेंद पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और उसको ऑन साइड की दिशा में वरुण ने पिछले पैर पर शरीर के संतुलन को ट्रांसफर किया और एक पैर को उठाकर लगभग नटराज की शैली से गेंद को पुल किया। जब तक मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर गेंद को समेट पाते, आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। रन बढ़कर 27 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। महेश इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। विघ्नेश भट्ट के बारे में मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल एक चमकता हुआ सितारा है। इस छोर से गेंद को लेकर बैटिंग में सबसे सर्वाधिक प्राइज में चुने गए ये ऑलराउंडर विघ्नेश भट्ट और 50 रन भी अर्धशतक इस क्रिकेट श्रृंखला में बनाया। शॉट ऑफ लेंथ थी, ऑन साइड पर गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ घुमाकर खेल दिया जब तक स्क्वायर लेग और जी हाँ स्क्वायर लेग क्षेत्र में फील्डर आकर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए। तेज कदमों के साथ 1 रन पूरा कर लिया। बैट्समैन महेश ने अपना खाता खोल लिया। रन बढ़कर 28 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। विघ्नेश भट्ट दोबारा स्ट्राइक एंड पर हैं। कैमरामैन तैयार हो रहे हैं और ड्रोन चालक को भी वो कैप्चर कर रहे हैं। ड्रोन जहां जहां जा रहा है उसको भी वो भी प्रयास कर रहे हैं कि इस कैमरा से वो कैप्चर करें। विघ्नेश भट्ट इस छोर से फजल नैन से उनकी गेंद, वरुण स्ट्राइक एंड पर है, लेग स्टंप के बाहर थी और उसको पलट कर स्विच हिट करने का प्रयास बड़ी बुद्धिमानी के साथ विघ्नेश भट्ट गेंदबाजी कर रहे हैं। जानबूझकर गेंद को लेग स्टंप के बाहर निकाला और बैट्समैन पलट कर खेलने के प्रयास में बीट हो गए, अंपायर से वाइड की मांग करने लगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी इस बार, पटकी हुई गेंद, कंधों का ज्यादा उपयोग, उसको ऑन साइड की दिशा में पुल किया। मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जा चुकी है। 1 रन के साथ कुल रन संख्या बढ़कर 29 पर पहुंच चुका है 4 विकेटों के नुकसान पर। 6.21 का औसत चलता हुआ। हालांकि पिछले ओवर में इससे पहले के पंचम आते अच्छा खासा औसत चल रहा था, अचानक रनों में एक शिथिलता आ चुकी है और इस वक्त 5वां ओवर जो कि प्रगति पर चल रहा है। विघ्नेश भट्ट फजल से महेश को और विकेट बैकफुट पर गए, मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर थी, उछाल कम था, उसको देखते हुए थोड़ा पीछे की तरफ हट गए, शरीर से दूर गेंद को उन्होंने ड्राइव कर दिया कवर क्षेत्र में। 1 रन लेने का अवसर, इसे के साथ रन बढ़कर 30 पर। अजय जी जीपीएल मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयर म्हळ्यार तो वडलंके फायटर्स विघ्नेश भट्ट या एक टूर्नामेंटान 5 मॅच खेळला, 98 रन्स ताण स्कोर करून टॉप मोस्ट पोझिशन हायेस्ट स्कोरर आणतो। क्या बात है, आज मुझे लगता है कि ये मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कहीं ना कहीं हकदार बनेंगे। इस छोर से बैकफुट पर जाकर गेंद को खेल दिया फील्डर की दिशा में, 1 रन लेने का अवसर है। लगभग 98 रन इस पूरी सीरीज में उन्होंने बनाया। क्या शानदार ऑलराउंडर है, बल्लेबाज है और जैसा आप जानते हैं पाइसेस की तरफ से बहुत शानदार पुरस्कार रखा गया सुजुकी एवेन्यूज जो कि रखा गया प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए और ये निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं 2-4 खिलाड़ी तो आए होंगे। हकदार कौन बनेगा ये तो आगे समय बताएगा, लेकिन इस वक्त समय है विवरण को बदलने का। 31 रन बन चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। 5वां ओवर समाप्त हुआ। अब मैं अपने शब्दों को विराम देकर मेरे साथी कमेंटेटर नयन कुमार को आमंत्रित करता हूं कि वो कन्नड़ में आपको आगे का विवरण सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
ಎಸ್ ಕುಡಿಯಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಾದರಪಡಿಸಿರುವಂತಹ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024ಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ RCB, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಒಲ್ಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 31 ಗಳಿಕೆ 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯಂತೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು. ಒಂದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 32ರಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ವಿ ಆರ್ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಘೋಷವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮೈದಾನದ ದಶ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ರವಾನಿಸುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಡಿದಂತ ಆಟಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಕಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ರಣಾಂಗಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಿದ್ದಿನ ಕಾದಾಟ ಮತದಾನಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಗದ್ದೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 33 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ವೇಪ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸಹಸ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೈದಾನದ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಅದ್ದೂರಿತನಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಎದುಗುಡುತ್ತಾ ವರುಣ್ ಸದ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪಂಚಮ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ಒದಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಎತ್ತರಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಅನುಭವದ ಕಣಜ RCB ತಂಡದ ಮಹೇಶ್ ಸದ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಾಟಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು 1 ಅಂಕವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 35 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂಚಮ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೇಡದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್, RCB ತಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವರುಣ್ ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪಂಚಮ್ಗೆ ಇದು 4ನೇ ವಿಕೆಟ್. ಅದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಂತೂ ಪಂಚಮ್ ಮುಖೇನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ಶುಭಾಶಯ ಇದು ಪಂಚಮ್ಗೆ, ಕಾರಣ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಪಂಚಮಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸದ್ಯ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ ನಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಗೌತಮ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ RCB ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 35ರಲ್ಲಿದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ RCB ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 35 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನೇರ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ 6 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ RCB ತಂಡಕ್ಕಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಬೇಡದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಮಹೇಶ್, ಇದೆಂತ ಪ್ರಮಾದ! ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಖಂಡಿತ RCB ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಾರಣ
ಕೊಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಂತ ಮಹೇಶ್ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರಪೂರ ಸ್ವಾಗತವಿದು ಬೌಲರ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ಗೆ. ಕಾರಣ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರವಂತೂ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಲರ್ಲಂಕೆ ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ RCB ಡಗ್ಔಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೌಲರ್ಲಂಕೆ ಡಗ್ಔಟ್ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನಂತ ಹೇಳುವುದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಸಂಭ್ರಮ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಬಹುದು. ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಂತೆಂಥ ಪವಾಡಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಒಂದಿದ್ರೆ ನಡೆಯೋದೊಂದಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗದಂತ ಆಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ ನೇರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಂತೂ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 36ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು RCB ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ RCB ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಬೇಕಿದ್ರೆ ಸುಮುಖ ಹಾಗೂ ಗೌತಮ್ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಗೌತಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜಾನುಭವ ಆಟಗಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು 36ರಲ್ಲಿ ಇದು 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 7 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ತನ್ಕೂಟದ ಮುಂದಿನ ದಾಳಿಯನ್ನ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನೇರ ಗೌತಮ್ ಕಡೆಗೆ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಂತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಗೌತಮ್. ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಗ್ರಪಂಥೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೈಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಕೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ್. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಚೀನಾ ಮಹಾಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಸಂಪನ್ನತೆಗೆ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 37 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತನಕ ಕೇವಲ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಒಳಲಂಕೆ ತಂಡದ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಟಗಾರರು ಎಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೇರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣ ಕೈಗೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 38ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ RCB ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಎಡವಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂಚಮ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ RCB ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೆರೆದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಇದು ರನ್ ಔಟ್, ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಏರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಆದ್ರೆ ಗೌತಮ್ ನಿಂದ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 38ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 39ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒಳಲಂಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಜೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಹಗಲಿನ ಹೊತ್ತು ಬಣಗುಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಚೇರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಸಾವಿರಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡವನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024ರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಏನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಶ್ರಮ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿರಂತರ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಯೋಜಕರಿರ್ಬೋದು, ತೀರ್ಪುಗಾರಿರ್ಬೋದು, ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 39 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ. Thank you, Nayan. So, hello and welcome back to this Sahyadri College Stadium. So, good evening, everybody. This is Suresh Bhatt speaking the microphone. Welcome all of you to this big finale of Arch Pharma Labs GPL Trophy 2024. 39 is the victory target for Team Wadalanke Fighters Mulki to win this match. This is not a difficult target for the team because they have got a very good batting lineup. Wadalanke Fighters were the champions of 2022 GPL, and before that in 2021 they were the runner-up team. Now the two openers are in the middle here. Vignesh Bhatt, the explosive batsman, one of the top scorer of this GPL tournament. Here is the first ball. Vignesh Bhatt gently pushing the ball to the offside, just giving the touch, just steers it down to third man. Good thinking by Vignesh. So he gets the single here. With that single, Vignesh Bhatt is straight away off the mark. He opened his account, and Suhas is on strike now. Suhas, for the first time, he has came as an opener here in this tournament. He used to come in number 2 as a 2-down batsman, but now in this final match, they have done some changes in the batting lineup. So Suhas is going to take the strike here, and he is with his partner Vignesh Bhatt. So the fielding side is making some change in the field placement here for this Suhas Prabhu. Suhas Prabhu is a technically sound batsman who will concentrate always more on singles and doubles to keep the scoreboard moving. So he is now he is on strike now, and he will be facing Vikrant. 39 is not a difficult target, as I mentioned earlier. Now the ball is in the hands of the bowler Vikrant. Vikrant bowls this one to Suhas. Suhas pulled away nicely onto the onside. Long chase for the fielder there. Will they get 2 runs? Yes, they completed the second run comfortably here without any problem. Good running between the wicket here between Vignesh Bhatt and Suhas Prabhu. Aggressive running between the wicket, and I think this is the kind of running between the wicket they need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. So a couple of runs have been added to the total, and Suhas is off the mark. This is a fine delivery there which beats the batsman Suhas Prabhu. That ball kept very low, and Suhas Prabhu wanted to play that shot to the third man region, but the ball is not coming onto the bat. That's a very fine delivery which beats the batter here, and the ball went straight to the hands of the wicket keeper. So no possibility of any run there. The ball pitching on the off stump, and batsman not getting the line of the ball. On that occasion, wicket keeper collects the ball neatly, so no chance of getting any score over there. We come back to Vikrant. Bounce this one to Suhas Prabhu. Punt the ball onto the onside. Turned away the ball to the deep mid-wicket region. There is a fielder. Atul Prabhu comes across and corrects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. So good sensible cricket is going on here between Vignesh Bhatt and Suhas Prabhu. And this is the kind of cricket what they should do. They are playing as per the merit of the ball because they know the target is not a huge target. They can win this match very easily. And as far as the team RCB is concerned, picking up wicket is crucial now. That is the key for RCB team.
If they can pick up 1 or 2 wickets, definitely they can come back into this game and they can put the pressure on Walanke Fighters of Mulki. Let's see what kind of strategy the fielding side will adopt here. Well, he goes for a big one and into the gaps. We'll have to wait and see whether it's a boundary or sixer. Yes, it is a boundary signal there by the umpire. One bounce over the boundary for 4 runs. GPL boundary. Thank you, DJ. So welcome boundary for Walanke Fighters Mulki from the bat of Vignesh. And our scorer is saying that with that boundary, Vignesh has crossed 100 runs. He has scored 103 runs so far in this tournament. A big round of applause for Vignesh who has scored 103 runs, and he has been the highest highest scorer in this tournament after playing 6 matches. So everything is good going for the team of Walanke Fighters. They are in a driver's seat here. A good partnership is going on here between these two openers, and RCB will have to break this partnership now in order to come back to this game. Let's see what they are going to do now. Meanwhile, I think Atul Prabhu is going to bowl. He's the icon player, the skipper of the team Royal Challengers Balambettu, who were the champions, runner-up team of last season. Atul Prabhu. The meantime, watch Atul for the first time in this over. To Suhas, down the leg side, flicks the ball onto the onside. Long chase for the fielder. Will they get 2 runs? Yes, they completed the second run as well. Very, very good understanding there. Aggressive running between the wicket here. We will have to really appreciate the running between the wicket of Suhas Prabhu here. He was very quick, but Vignesh Bhatt was not at all ready. And finally, no damage done for Vignesh here. He's well home. He has come to the crease in the right time. So 2 more runs have been added to the total. Score moves up to 10. Gently pushing the ball to the onside. That was the mid-on region. The fielder from the long-on region comes across and collects the ball. Meanwhile, Suhas gets a single. Suhas' individual score moves on to 6. Vignesh is batting on 5. The meantime, watch Vignesh taking guard from umpire, and he will be facing Atul Prabhu now. As the next delivery from Atul Prabhu for the 3rd time in this over from the Puzalana end. Puzalana and Arch Pharma Labs are the main sponsors. Arch Pharma Labs are the title sponsors, and Youth of GSB Worldwide are the broadcast partners. So Youth of GSB is hosting the live broadcast of this tournament. Here is the next ball to Vignesh. Vignesh flicks the ball onto the onside. He played the shot into the gaps. There was a long chase for the fielder. Before the fielder collects the ball, these 2 batters were very quick and they get a single here. So single to Vignesh. Vignesh individual score moves on to 6, and at the same time Suhas is also batting on 6. So after 1.3 overs, it is 12 on the board without losing any wickets. Room outside the off stump, played the shot through the extra cover towards the cover point region. There was a long chase for the fielder. 2 fielders were after that ball, and while the fielder comes across and collects the ball, these 2 batters were very quick and they completed the 2nd run as well. Once again, a good understanding between the 2 batters here. Sensible cricket between these 2 openers here for Walanke Fighters. Played the shot into the same region. This time he played the shot over the head of the fielder into the gaps, and he found that there is a huge gap. There are no fielders on the outside the ring on the offside because it's a power play over. So taking the advantage of that fielding restriction, Suhas Prabhu played that shot outside the ring on the offside, and easily he has picked up 2 runs. So 2 more runs have been added to the total of Walanke Fighters Mulki now, and at this stage everything is good going for them and they are in a driver's seat here.
gently pushed the ball onto the onside, just played that shot towards the square leg region in front of the square leg umpire. So single in the last ball of the over to keep retain the strike. That's the end of the over number 2. So after the completion of 2 overs, Volalanke Fighters Mulki are 17 without any loss. Vignesh is on 6 and Suhas is on 11. So you are watching the big finale of GSB Premier League 2024, brought to you by Kodiyal Sports Association of Mangalore. So 2 overs gone. It's time for us to change the commentary language. I've got Mr. Ajay Raj with me in the commentary box, so I'm going to hand over the microphone to Ajay Raj to proceed the further commentary in Hindi. थैंक यू सतीश। सुरेश जी माफ कीजिएगा, सुरेश भट्ट जो आपको शानदार तरीके से विवरण अंग्रेजी में सुना रहे थे कुछ देर पहले। विविध भाषी हैं, कोंकणी में बहुत खूबसूरती के साथ इंटरेक्शन किया। अभी और भी मजा आएगा। 17 रन्स बन चुके हैं। कैमरामैन इधर उधर कैमरा को ले जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको 2 डगआउट्स में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक आरसीबी के डगआउट में, दूसरा वोलालंके फाइटर्स के डगआउट की दिशा में अपने कैमरा को थोड़ा सा ले जाएं, झांकें और देखें कि वहां पर क्या हलचल हो रही है। आरसीबी के खेमे में इस वक्त खामोशी है, लेकिन अभी उत्साह को मरने नहीं देना है, अभी आपको जीना है, अभी बहुत रोमांच बाकी है। ड्राइव कर दिया गेंद को, मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर थी ये गेंद और उसको जब तक फील्डर डीप में आकर मिड ऑफ से उठाकर थ्रो कर पाए, आसानी के साथ बैट्समैन ने 1 रन चुरा लिया। 18 रन बगैर किसी नुकसान के बन चुके हैं। सुहास प्रभु और विघ्नेश भट्ट जब शुरुआत में आए तो बिल्कुल लगा कि एक योजना के साथ आए हैं कि वो सिंगल्स को बटोरेंगे, मेरिट पर खेलेंगे और कोई जोखिम भरा स्ट्रोक नहीं खेलेंगे। जबकि विघ्नेश भट्ट की एक योजना सही थी कि उनके कदमों पर अगर कोई गेंद लेंथ में ज्यादा मिलती है तो उसको वो पनिश करते हैं। सुमुख की गेंद लेग स्टंप के आसपास थी, शॉट ऑफ लेंथ, पुल किया गेंद को, स्ट्रोक के पीछे ज्यादा ताकत नहीं लगाया। ये बड़े हैरानी की बात है। विघ्नेश इतने पावरफुल स्ट्रोक खेलते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ उसको आड़े बल्ले से उन्होंने मोड़ दिया। जब तक स्क्वायर लेग डीप में बैकवर्ड में फील्डर आकर गेंद को समेट पाते, 1 रन पूरा कर लिया। हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, पटाखों की ये आवाज आगाज है, संकेत है कि ये महोत्सव चल रहा है। सुमुख की गेंद और विकेट इस बार, और सुहास ने गेंद को धीरे से, जी हां, झुककर बल्ले को पूरी तरह से झाड़ू की तरह इस्तेमाल करते हैं उस अंदाज में गेंद को धीरे से टैप करने का प्रयास किया। मोड़ना चाहते थे, 1 रन चुरा कर अपने साथीदार विघ्नेश भट्ट को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है। और बड़ा आश्चर्य होता है सुहास प्रभु की जो चपलता है, जितने चतुर, कितने तेजी के साथ वो सिंगल्स बटोरते हैं और ऐसा फिटनेस अगर सभी को मिल जाए तो बात बन जाए। तेजी के साथ सिंगल्स को नाक के नीचे से निकालते हैं, ये उनकी खासियत है। रन्स बढ़कर 20 पर बगैर किसी नुकसान के तीसरा ओवर चल रहा है। ओवर विकेट इस बार फुल टॉस थी, ड्राइव कर दिया गेंद को, तेजी के साथ गेंद जा रही है मिड ऑफ डीप में, फील्डर गेंद के ऊपर आ गए, लेकिन जब तक वो गेंद को उठाकर थ्रो कर पाते, 2 रन पूरे कर लिए हैं। और ज्यादा शोरगुल वोलालंके फाइटर्स के खेमे में, उनके डगआउट में दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। वोलालंके फाइटर्स के सारे चाहने वाले डगआउट में हर्षोल्लास में दिखाई पड़ रहे हैं। क्या शानदार रनिंग है। आज मुझे लगता है कि सुहास प्रभु विघ्नेश को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। वह सिंगल को 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं और इस बीच ड्रोन जो कि आकाश में तैरते हुए से पंछी की तरह दिखाई पड़ता हुआ। सुमुख गेंद को लेकर तैयार हुए। ये गेंद पटकी हुई गेंद ज्यादा, और 1 रन चुराने का अवसर बैट्समैन के पास उछल कर आई थी, उसको थोड़ा बल्ले पर आने दिया, फिसलने दिया विघ्नेश भट्ट ने और 1 रन चुरा कर अपने साथीदार सुहास को स्ट्राइक दे दिया है। हालांकि सुहास थोड़े से बैठ गए, थके मांदे लग रहे हैं। 1 रन के साथ कुल योग बढ़कर 23 पर, लक्ष्य है 39 रनों का। अभी ये तीसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है। दूर वाले छोर से एक और गेंद, इस बार हवा में खेल दिया, कैच हो सकता था, कवर में फील्डर नजदीक थे, उनके पास से गेंद निकल गई तेजी के साथ और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का समय था, उसमें किस तरह से वो गेंद को कैच कर पाते। 1 रन तेजी के साथ पूरा कर लिया। रिप्ले में देखा जा सकता है कि यह गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के लाइन पर थोड़ा सा इन स्विंगर के अंदाज में आई, उसको हवा में कवर की दिशा में लॉफ्ट किया था। फील्डर नजदीकी थे, लेकिन उनके हाथ से गेंद, जी हां, उनके हाथ के बगल से गेंद निकलती हुई हवा में तैरती हुई निकल गई। 1 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति पर 24 रन बच चुके हैं। क्या शानदार खेल चलता हुआ। वोलालंके फाइटर्स इस वक्त मजबूत पकड़ बना चुका है। 15 रन उनको चाहिए, मात्र 15 रन कहा जा सकता है, क्योंकि गेंदें अभी 24 बची हुई हैं।
आरसीबी की बात अगर करें तो मुझे लगता है कि इस सीरीज में क्या कमाल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी उन्होंने की है। और अब इस मैच में अगर उनको जीतना है तो मैं समझता हूं कि 2-4 विकेट उनको प्राप्त करने होंगे। खास तौर पर ये जोड़ी अगर टूट गई तो बात कहीं ना कहीं बना ली जा सकती है। क्या ऐसा होगा? क्योंकि सुहास और विघ्नेश ऐसे जिज्ञासु और बड़े हठीले बैट्समैन हैं जो आसानी से नहीं निकलते हैं, और इस वजह से उनको निकालना मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्या कब होगा कैसे होगा कहना मुश्किल है। सत्य प्रभु गेंद को लेकर फजल एंड से तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर सुहास प्रभु, विकेट, शॉट ऑफ लेंथ थी, ऑन साइड की दिशा में पुल कर दिया। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, उन्होंने गेंद को अंदर की तरफ ढकेल दिया। क्या शानदार फील्डिंग है। थोड़ा सा शरीर का संतुलन बिगड़ते हुए वो बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर लुढ़क गए, लेकिन कमाल की फील्डिंग उन्होंने की है। संभावित चौके को रोक लिया। ये गेंद को थोड़ा पीछे रखते हैं, कलाइयों को पीछे की तरफ मोड़ते हुए, और शॉट ऑफ लेंथ थी, घूमकर अंदर की तरफ आई, उसको ऑनसाइड की दिशा में पुल किया बैट्समैन सुहास ने, और तेजी के साथ दूसरा रन उन्होंने पूरा कर लिया। इस छोर से फजल एंड से एक और गेंद। सुहास तैयार नहीं थे, वापस पीछे लौट गए। अंपायर ने कहा कि दोबारा एक और शुरू करते हैं। 26 रन बगैर किसी नुकसान के चौथा ओवर प्रगति पर चल रहा है। सत्य प्रभु आक्रमण पर, फजल एंड से उनकी इस ओवर की अगली गेंद। फुल टॉस थी, ड्राइव कर दिया, गेंद को प्लेस नहीं कर पाए, और इस बार शरीर के नजदीक आई थी ये गेंद, इस वजह से उसको प्लेस नहीं कर पाए, और थोड़ा बल्ले का मुंह खोला और ड्राइव कर दिया गेंद को मिड ऑफ की दिशा में। और सत्य प्रभु एक अलग अंदाज की गेंद करते हैं, कलाइयों को पीछे की तरफ मोड़ते हैं, और शायद गेंद को छुपाने का प्रयास, क्रीज के कोने से अंदर दाखिल हो जाते हैं, और ये गेंद पलट कर गेंद को खेल दिया। वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाने का नाम नहीं ले रही है। क्या बात है, संभावित चौका लेकिन नहीं गया, क्योंकि आउटफील्ड काफी धीमा पड़ चुका है। 28 रन बगैर किसी नुकसान के बन चुके हैं। अब अगर कंपटीशन किया जाए कि शरद बेहतर है सुहास प्रभु, कहना मुश्किल होगा, दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं। सत्य प्रभु की गेंद इस छोर से, शरद अभी इस वक्त डगआउट में विश्राम कर रहे हैं। इस छोर से विकेट, ये गेंद बैकफुट पर, बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को, और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। रन लेने का अवसर नहीं है। ऑफ साइड पर सुहास के लिए जानबूझकर 3 खिलाड़ी नजदीक रख दिए गए, क्योंकि वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनका बहुत ज्यादा शानदार है। लगभग पॉइंट थोड़ा सा बैकवर्ड है, कवर पर एक खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। इस छोर से सत्य प्रभु की इस ओवर की अगली गेंद, क्रीज के कोने से, और दौड़कर सत्य प्रभु आगे गए, और फिर रिटर्न वापस लौटकर आ रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क पर, और देखना होगा कि इस गेंद पर वो क्या कर पाते हैं। सत्य प्रभु की गेंद, और विकेट इनफील्ड के ऊपर से उछाल दिया, लेकिन अभी भी चौका जाने का नाम नहीं ले रही है, और कवर बाउंड्री लाइन की दिशा में लुढ़क रही थी कि फील्डर ने गेंद का पीछा किया और उसे रोक लिया। इस दौरान सुहास ने सिंगल को 2 में कन्वर्ट किया और कुल योग को बढ़ाकर पहुंचा दिया 30 पर बगैर किसी नुकसान के। 30 विदाउट लॉस। 9 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, चैंपियन बनने के लिए वड़ोलैंड के फाइटर्स को। सुहास के लिए गेंद, एक और बार उन्होंने गेंद को कवर बाउंड्री लाइन की दिशा में लॉफ्ट कर दिया। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, स्लाइडिंग किया, गेंद को रोक लिया, लेकिन 2 रनों को नहीं रोक पाए। दो रनों को नहीं रोक पाए। इन 2 रनों के साथ रन बढ़कर 32 पर पहुंच चुका है। नन्हे मुन्ने बच्चे इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। 7 रनों की जरूरत, 18 गेंदें शेष बची हैं। सुरेश जी आपको आमंत्रित करते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू अजय जी, एक सान अनाउन्समेंट सर. हांगाशिल्ल्या सकड GSB प्लेयर्सांक आणि GSB क्रिकेट लवर्सांक एक खुशीच विशय. हरिओम गंगोळी म्हणाल एक टीम मार्च 9 तारीखेक गंगोळींतू असलेच एक GSB फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट करता. अज्जे टीम रजिस्ट्रेशन पूरा ऑलरेडी जाला. अंतू बागे जावचे कोडकाय प्लेयर्सांक मन आस म्हण जाल्यार पार्टिसिपेट करका म्हण जाल्यार पाय लास्ट डेट तुम्ही आयोजकांक संपर्क करेत. रमेश पै जेवो नागेश पै जेवो आयोजक जावन आसचे
सुदर्शन आचार्य अंक तुम्ही कुठले संपर्क करूयात म्हणून आयोजक तुमच्या लागी सांगत असती. थैंक यू. 32 रन बगैर किसी नुकसान के उस छोर पर जो कि गेंद को लेकर गेंदबाज आ रहे हैं विक्रांत. फुल टॉस गेंद थी, लॉफ्ट कर दिया, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है. गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की दिशा में, और फील्डर ने गेंद को रोका या नहीं देख रहा होगा. अंपायर ने कहा कि ये 4 रन. शानदार चौका. डीजे थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद. विघ्नेश भट्ट पूरी श्रृंखला में जबरदस्त बल्लेबाज साबित हो गए. उस छोर से एक और गेंद, इस बार ड्राइव कर दिया. क्या स्ट्रांग टेक्निक है, पैर के साथ बल्ले को ले आए और बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया मिड ऑफ क्षेत्र में. एक आक्रामक स्ट्रोक, एक डिफेंसिव स्ट्रोक. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये खिलाड़ी सब कुछ जानता है. विघ्नेश भट्ट 14 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए 36 रन बन चुके हैं. इस बार फुल टॉस, दोबारा गेंद को बल्ले का मुंह खोलते हुए ड्राइव किया. लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव था और जब तक फील्डर बाउंड्री लाइन की दिशा में जाकर गेंद को समेट पाते, विघ्नेश दौड़कर दूसरा रन पूरा कर चुके हैं. 38 रन बन चुके हैं. सिर्फ 1 रन की जरूरत है वोलेलंग के फाइटर्स को इस जीपीएल 2024 का चैंपियन बनने के लिए. और वोलेलंग के फाइटर्स के डगआउट में, खेमे में कोई शोरगुल नहीं दिखाई पड़ रहा है. थोड़ा सा जोर से शोर और तालियां बजनी चाहिए. क्या बात है, और जोर से उस छोर से ये गेंद, और विघ्नेश ने गेंद को खेल दिया. 1 रन चुनाकर अपने टीम को बना दिया है जीएसबी प्रीमियर लीग 2024 का चैंपियन. क्या बात है. डीजे थोड़ा सा धीरज धरिए. पटाखे की आवाज, ये ढोल नगाड़े संकेत है कि एक नया चैंपियन इस मैदान पर उभर कर आ गया. और ये नया कीर्तिमान रिकॉर्ड है कि वोलेलंग के फाइटर्स ने बगैर किसी नुकसान के, विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, वो चैंपियन बन चुके हैं 2024 जीपीएल के. क्या कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की है. और प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जो कि विघ्नेश भट्ट को, पंचम भट्ट को अभी जो कि निष्कर्ष निकाला जा रहा है. तो सारे खिलाड़ी, सारे चाहने वाले मैदान पर उतर चुके हैं. दोनों हाथों को ऊपर उठाकर वो जश्न मना रहे हैं. आज उन्होंने अपने नाम का डंका बजा लिया है और जबरदस्त संघर्ष श्रृंखला में, और साबित किया कि वो चैंपियन बनने के हकदार है. आज तो पार्टी बनता है. अपने नाम का डंका बजाया और बन चुके हैं जीएसबी प्रीमियर लीग 2024 के चैंपियन. Arch Pharma Labs Limited, GPL Utsav 2020. आमगेल स्पॉन्सर्सांक मस्त धन्यवाद दिता सची. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. आर्च फार्मा लैब्स लिमिटेड, पुजलोना, आभरण, स्मार्ट बाजार, डीवीएस, लिज मॉन्टेजेंस इंडिया, अरुणा मसाला, जयलक्ष्मी, मोटुल, दमदार बिरयानी हाउस, फिन पावर, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, एसआर मेडैक मेडिकेयर लिमिटेड, सेंचुरी डेवलपर्स, आरके एंटरप्राइजेस. किरण जी बस 1 मिनट में आपका लूंगा. आरजे किरण बस 1 मिनट जी. डीजे 1 मिनट थोड़ा सा. और जाते जाते मुझे लगता है कि कमेंट्री बॉक्स का ये जो एक क्रम है उसको समाप्त करते जाते हैं. जीएसबी प्रीमियर लीग में जिस तरह से हमें आमंत्रित किया गया जीपीएल 2024 में, इसलिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं नरेश शनय, चेतन कामत और नरेश प्रभु का. हर साल इसी तरह से वो आमंत्रित करते हैं. कमेंट्री पैनल में हमारे साथ मैं अजय राज हिंदी में आपको विवरण सुना रहा था. सतीश सालियान जो कि आज हालांकि बिजी हैं, नहीं आ पाए, वो आपको अंग्रेजी में, सुरेश भट्ट जी अलग अलग भाषाओं में आपको बिना सुना रहे थे. और नयन कुमार के साथ सुकुमार भी यहाँ पर मौजूद थे. उसके अलावा अमित जो कि आज नहीं है, उन्होंने आपको अंग्रेजी में विवरण सुनाया. स्कोरर में
नीतल और रश्मिता थी। अंपायर साहब जानते हैं श्रीनिकेत, दिनेश आचार्य, स्वरूप गौडा और राघु ब्रह्मावर मौजूद थे। उसके अलावा कार्तिक मैंगलोर। इन सभी की तरफ से इन सभी को धन्यवाद और इन सभी की तरफ से मैं आयोजन करता हूं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। कमेंट्री बॉक्स से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोडियाल स्पोर्ट्साचे वॉलंटियर्स देखून मेन स्टेजार येवक म्हूण निमून घेता आसा। कोडियाल स्पोर्ट्साचे वॉलंटियर्स देखून तुम्ही स्टेजार येवका। हेलो हेलो चेक। check, check, test, test, check, check, check. Check, check. कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशनाचे शिवानंद शणै अण्णा देखून तुम्ही वेदिकेवर येवका। तसेच CA जगन्नाथ कामत यांना काही आपण अडका। तसेच राघवेंद्र कुडवण्णा तुम्ही येवका। तसेच V2 अनंत कामत अण्णा देखून स्टेजर येऊन बैसुका। पै सेल्साचे गणपत पै माम अरुण पै देखून तुम्ही स्टेजावर येवका म्हणून निमून घेता असा। आणि आमगेल कोणी स्पॉन्सर्स देखून ग्राउंडार असल्यारी तुम्ही येवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करून घेतच। आमगेलो टू वासदेव कामत वासण्णा देखून तुम्ही स्टेजावर येवका म्हणून हांव निमून घेता असा। सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्टाचे हनुमंत कामत अण्णा प्रोफेशनल कोरियर्साचे नरेंद्र नायक अण्णा तुम्ही असल्यार देखून स्टेजाला येवका म्हणून निमून घेता असा। प्रेझेंटेशन सेरेमनी आणि स्वल्प टाइमान स्टार्ट जाता। दुर्गा लॅबाचे गणेश किणी माम तुम्ही असल्यार देखून वेदिकेवर येवका। आभरण ज्युवेलर्साचे महेश कामत माम तशीच सुभाष कामत माम असल्यार देखून तुम्ही स्टेजार येवका म्हणून निमून घेता असा। अरुणा मसालाचे अनंतेश प्रभण्णा देखून तुम्ही असल्यार वेदिकेवर येवका म्हणून निमून घेता असा। या संदर्भात आम्ही फिन पवाराचे राजेश अण्णा तुमकां धन्यवाद सांगता आसाची। मोटुलाचे नागेंद्र पै अण्णा
तुम्ही लयवारी पळयता सच म्हणून आम्ही लेखता सची तुमकां हे संदर्भेरी मस्त धन्यवाद सांगता सची. आर्च फार्मा लॅब्साचे शिबरूर अजित कामतण्णा तुमकां ह्या संदर्भेरी होड धन्यवाद. संदर्भेर तुमकां आमी थँक्स म्हणटा सची. राजेंद्र कामतण्णा स्मार्ट बाजार देखून आमकां मस्त सहकार तुम्ही दिलेलो आसा तुमकां ह्या संदर्भेरी धन्यवाद. पुजलोनाचे प्रकाश पैमाम तशेंची अनंत पैमाम तुमकां आमी धन्यवाद सांगता सची. आभरण ज्युवेलर्साचे सुभाष कामत माम महेश कामत माम तुम्ही आमकां मस्त रितीरी सहकार दिला तुमकांय धन्यवाद. तशीची अविनाश जी प्रभू अविनाश प्रभू असल्यार देखोरन तुम्ही वेदिकेवेर येवका. फटाकी दिलेल तसले गणपती भंडारकर अँड सन्स तुमकांय आमी ह्या संदर्भेरी धन्यवाद सांगता सची. तशीची आमगेलो टू चंद एंट्री कोण दिलेल तसले फ्रेंड्स रेंजर्साचे भक्तण्णा तुम्ही असल्यार देखोरन वेदिकेवेर येवका म्हणावा निमून घेता. भक्तण्णा स्टेजावेर येवका. DBSचे दीपक शणे वाशी हांकां आमी ह्या संदर्भेरी धन्यवाद सांगता सची. मॅन ऑफ द सिरीसाक पैसेल सुजुकी दोकोनो सुजुकी एवनेस गाडी आजी मॅन ऑफ द सिरीज प्लेयराक वता. तशें आमी ह्या संदर्भेरी पैसेल्स सुजुकी तुमकांय मस्त धन्यवाद ह्या संदर्भेर सांगता सची. अशीची प्रति वर्स तुमगेले सहकारू कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनाक आसा. तशीच आमगेलो टू मंगळूरू दक्षिण क्षेत्राचे शासक श्री वेदव्यास कामत आमगेलो टू सची मोगान बाबण्णा म्हण आपयताची तुमकांय मोगान स्वागत करता सच. आमगेले यूथ ऑफ GSBचे मुंबई विंगाचे जबाबदार घेवन तशीची मार्केटिंग अँड फिनान्साचे संदेश कामतण्णा तुवें वेदिकेवेर येवका म्हणून निमून घेता सची. आणि 16 टीम्साक आमी मेमेंटो दिता म्हळ्यार खाली सुमार टिमान घेतला एक स्वल्प टिमाचे बाकी आसा. तुम्ही घेनी जाल्यार देखोर न्हू स्टेजार येवन मेमेंटो कलेक्ट करका म्हणून आमी निमून घेता सच. तशेंची आमगेलो टू कोंचाडी नरसिंहण्ण आसा तुम्ही वेदिकेवेर येवका म्हणून निमून घेता आसा. आमगेले यूथ ऑफ GSBचे फोटोग्राफर्स कोणे असल्यार स्टेजा येद्र येवका. आमगेले वॉलंटियर्स आनी फोटोग्राफर्साक स्टेजा येद्र पेटुका म्हणावा निमून घेता आसा. मॉडर्न बेड हाऊसाचे प्रशांत राव माम तुमकां ह्या संदर्भेर आमी धन्यवाद सांगता सची. ग्राउंडार असले दय करून तुम्ही वेदिकेवेर येवका. आणि खंयच्याय टिमाक मेमेंटो मेळ्ळी म्हूण जाल्यार तुमी येवन देखोर कलेक्ट करीतात. कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनान स्पोर्ट्साक सपोर्ट करका म्हूण लेखून विंगड स्पोर्ट्साक आजी सपोर्ट कोरून टूर्नामेंट्स कोडियालांत जाता आसा.
ह्या वर्सा नवे एडिशन म्हळ्यार तें बॅडमिंटन लायक रेस्पॉन्स बॅडमिंटनाक ह्या वर्स मेळ्ळे. ऑल इंडिया GSB बॅडमिंटन लीग ह्या वर्सा ऑर्गनायज आमी US मल्ल्या इंडोर स्टेडियमांत केलेले. 8 टीमान पार्टिसिपेट करून आज आमी फर्स्ट सेकंड आनी थर्ड प्राइज यांची वेदिकेवेर दिता आसाची. फर्स्ट आमी बॅडमिंटनाचे प्राइजेस दिता आसाची. ऑल इंडिया GSB बॅडमिंटन लीगाचे बॅडमिंटन जावक जाल्यार मस्त जनाले सहकार आसा. आभरण ज्युवेलर्सान आमकां स्पॉन्सर करून हे बॅडमिंटन जावचे बरी जाल्ले जाल्यार हाजे मागशी मस्त काम करता आशिल्ले. हे संदर्भेर आमगेलो टू बॅडमिंटन हे ऑर्गनायज करूंक हेल्प केलें तसले संजय पै अण्णा, सुजय पै, शिवानंद शेणै तशेंच अनंतेश मल्ल्या देखून तुम्ही स्टेजा वयर ह्या संदर्भेर येवका. आमगेले मेमेंटो तुम्ही कलेक्ट करका. आमगेले तुम्ही जाल्यार फर्स्ट सीजन करूंक फर्स्ट सीजन ऑर्गनायज करू तुम्ही हेल्प केले. तशें जावन तुमकां आमी मस्त धन्यवाद ह्या संदर्भेर सांगता आसाची. शिवानंद अण्णान तांकां मोमेंटो दिवका. तुवें तांगेलो भाग आशिल्लो. तुवें एक लायक बॅडमिंटन प्लेयर. बॅडमिंटन करूंक मस्त सहकार दिवन आयचे फर्स्ट सीजनाची सक्सेसफुल जाला. तशें जावन देखून संजय अण्णा येद्र येवका. तशेंच बाबणानय देखून येद्र येवका म्हूण हांव निमून घेतास. जोर क्लॅप्स मारल्यार तांगेले सक्सेस केलं आमकां. बॅडमिंटन ऑर्गनायज करूंक हांगेल थंडान मस्त हेल्प केलेलो आसा. जावन मोगान आमी धन्यवाद सांगता आसाच. थँक यू. बॅडमिंटनाचे third place is won by Rising Stars Mangalore. Champions. Background music onte low malpu. Rising Stars Mangalore team aka third place वतस. कंग्रॅच्युलेशन्स. टिमाचे प्लेयर ओनर्सान येवन ट्रॉफी कलेक्ट करका म्हूण आमी निमून घेता आसाच. थर्ड प्राइज कंग्रॅच्युलेशन्स रायझिंग स्टार. अशीची मुखारी सीझन 2 तुम्ही भाग घेवन प्राइज घेवची बरी जावं म्हूण आमी विश करता आसाची. रायझिंग स्टार्स मँगलोर. Rising Stars Mangalore. Congratulations.
Thank you. Second prize is backed by Badminton Bulls. Congratulations, Badminton Bulls. Thank you, Rising Stars Mangalore. All the best. चांग जेव्हा अशीची मुखार वयल सीझन अंतूय तुम्ही भाग घेवन चांग रिजल्ट्स घेवचे बरी जाऊ म्हण आमी कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन अदकून विश करता असची धन्यवाद. थँक यू. बैडमिंटन बुल्स या टीमाक आमी जोर क्लॅप्स कसं नाही मार्क म्हळ्यारी भारी ऍक्टिव्ह इंस्टाग्रामार आशिल्ली यांनी एक बॅडमिंटन जत्ता आसा म्हणून का मस्त पब्लिसिटी या टीमान केलेलं आसा. थँक्यू सो मच बॅडमिंटन बुल्स. थँक यू बॅडमिंटन बुल्स. एक ग्रुप फोटो खातीर राबू कमणावा निमगून घेता आसा मध्ये याची स्टेजा सेंटर याची वासू कैस वासू बैडमिंटन बुल्स वासू हाँ येऊ का काही हाँ कंग्रेचुलेशंस बैडमिंटन बुल्स. Thank you, Badminton Bulls. All India Badminton League season 1 છે विनर्स मालसे स्ट्रायकर्स. देखून सगळे टीमाना स्टेजा वयर येवका म्हण आमी निमगून घेता आसची आमी ऑक्शन करतना नारायण नायक पटाकी पटाकी रेडी जावा. ऑक्शन करतना मालसीमाला निमगिलाले मालसीमाम कशें आसा कॉन्फिडन्स म्हणून बॅडमिंटन ಅಂತೂ अम्मेची ट्रॉफी वरचे म्हणाल तानी आजी सत्य जाला. कंग्रॅच्युलेशन्स मालशी स्ट्रायकर्स. कंग्रॅच्युलेशन्स मालशी स्ट्रायकर्स. ऑल इंडिया GSB बॅडमिंटन लीगाच्या सीझन 1 आणि 2 आजी मालसी स्ट्रायकर्स फर्स्ट प्लेस विन जावन स्टेजा वयरी ट्रॉफी घेता आसाची. कंग्रॅच्युलेशन्स स्मिथ स्मिथ. Malshi Strikers. Come on. Monitor, monitor. Smith.
मालसी स्ट्रायकर्स तुम्ही कसं की विसरता असाची आमगेला भावनान सांगला हा कलेक्ट करायची थँक यू सो मच मालसी स्ट्रायकर्स तशीची डान्स करताची स्टेज दाखवून द्यावयाची मालसी माम थँक यू आता GPL क्रिकेट अंतू आमका अंपायर्स लायक जजमेंट दिवून त्यांनी सहकार दिलेला असं ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ರೆಫರಿ ಆಗಿ ಅಂಪೈರ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ आमगे लोटू 3 दिवस हुई तनी अंपायरिंग कोरनु आमगेला सगळे थंडाक सहकार दिलेला असा दिनेश आचार्य रघु ब्रह्मावर श्रीनिकेत राव स्वरूप ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ರಘು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಶ್ರೀನಿಕೇತ್ ರಾವ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ Thank you so much. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಕೋರರ್ ನೀತಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಶ್ಮಿತಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಹಾಗೆ ಕಿರಣ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೀತಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಶ್ಮಿತಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಹಾಗೆ ಕಿರಣ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ಕೋರರ್ ದಯಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ನಯನ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಮಿತ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಸತೀಶ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ काराचनी घरा बिगा तो तुमका कोणाके मेळ नसल्यार देखोरनु एक हाण दिवका हुडगून गेला काही देखोरनु कोणाके मेळ नसल्यारी स्टेजा लागे हाण दिवका म्हणून आम्ही निमून घेता असच ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಬೇಗ ಮುಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ तशेंच आमकां सहकार दिला तसले सह्याद्री कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग हांकां ह्या संदर्भेरी धन्यवाद सांगता सची SDK ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಬಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗಡೆ ದೇವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ನ ದೇವರಾಜ್ ದೇವರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ
तसेची सुरभी दामोदर भागवत तुम्ही देखोरन वेदिकेवर येऊ का? पुरा जननायक देवराज साऊंड सिस्टमाच्या मालको हे सगळे साऊंड आणि लाईट व्यवस्था केलेले देवराज तगेले एक वड म्हणून कसं म्हणाले तो दुड्डू घेण्याची हे साऊंड आणि व्यवस्था करता तगेले दुड्डू घेण्याची त्यानं करता सगळे काम आमगेले कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन मस्त ಕೂಚ್ ದಿತ್ತಾಸ ಜಾವುಚಾಕ ತಮಗೆಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ತಕ್ಕ ದೇವರಾಜಕ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉಚಿತವಾದಂತ ಲೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ದೇವಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾಮೋದರ್ ಭಾಗವತ್ ಸುರಭಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನೀವಿದ್ರು ಬರಬೇಕು. ಸ್ಪಂದನ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಆಚೆ लक्ष्मण बघता तुम्ही असणारी स्टेजावर येऊ का? सेक्युरिटी आणि हाऊसकीपिंगाचे किशन, सेक्युरिटी हाऊसकीपिंग किशन अर्जुन बघता नेक्स्ट जनरेशन आका बिल्ड जाता असं तुम्ही येऊन मेमेंटो कलेक्ट कर काय संदर्भेरी म्हणून निमगून घेता असं कालीची बाबाणान सांगला 8 सीझन ಅದಕ್ಕೂ फ्रेंड्स रेंजर्स मंजेश्वर लक्ष्मण बघता हका एक जोर क्लॅप मारनो धन्यवाद सांगा आणि सगळे डेकोरेशन्स हागे लेकारी आमका प्रतिवर्ष कोंडितास आव मंजेश्वर देवाल मदंतेश्वर देवालगी तशीच व्यंकटरमणाला मागच्या आणि मुखारी अशीची आमका उचित जावन सेव करतच तक्का शक्ती देवो आमगेल समाजाचे सर्व बंधू तंका सहकार दिता रबोची आणि काही भगत माम तुमगेला करी बापूसानी पूत ओटू आयल्याची पुत्ता गोतना म्हणून सांगू ना बापूसानी पुत्तान ओटूची ह्या एक सहकार दिलेलाच कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशनाचे तुमका धन्यवाद. आणि मात्र फ्री करचे वरलेल पुरा दुडू घेताची तुम्ही मागीर पुरो जन धर्म येत म्हणले नका बाबान सांगिल पेटाक. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಕ್ತಣ್ಣ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕಿಶನ್ ಅವರಿದ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ತಿಲಕ್, ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ್, ನಮ್ಮ ಡೀಸೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿದ್ರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಿಲಕ್, ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ್ ಹಾಗೆ ನಾಗರಾಜ್. ಬೋಟಿಂಗ್ ಅನೀಶ್ ಅವರಿದ್ರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ವ್ಯಾಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನ ಸುಶಾಂತ್ ಇದರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಸುಜನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. क्रिकेट आचे संपूर्ण लाईव्ह केलेलं तसले M9 स्पोर्ट्स सुजन असल्यारी वेदिके वेरी येऊ का? सौजन आमगेले यूथ ऑफ GSB सगळे टीमाक जॉइन जलल तसल ಕೆಲವು ಜನ ಸಸಿ ಶ್ರವಣ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮೆಮೆಂಟೋನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. आमगेलोटू वंदिता पैरदकुनु रील्स करता शिली वंदिता प्रभू असलारी येऊन मेमेंटो घेऊ का म्हणून घेता स. अतुल कॅप्चर्स, अतुल, सिद्धार्थ, सिद्ध फॉक्स फोटोग्राफी. थैंक यू सिद्धार्थ एंड ऑल द बेस्ट. मनवित तुम्ही कोडियाल 13 के लाईव्ह पळे रील्स पळयला आजी रील्स पळयलेलंच मनवित त्याच्या मागशी काम करता आशिल्लो. थँक यू मनवित, ऑल द बेस्ट. आणि कोडियाल 13 चे एक फास्ट मुवमेंट FPV ड्रोनार कळल तसले एक व्हिडिओ तुम्ही पळयले. आर्यन ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. तुम्ही ಪೂರ ಜನ ಮಗನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅರ್ಗಲ್ಲಲೆ ಹಣೆ ಕಳಲ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ
GPL कळला तशी जी यूथ ऑफ GSB चे सगळे टीम एक पंद स्टेजा वयर येवक म्हणावं निमगून घेत आसा कॅमेरा टीम आसा भितरी एडिटिंगा बशिल तसले अश्वथ ऋषिकेश संतोष शनाय सुधाकर शेट्टी गुरुमाम गुरु अत्तावर कार्तिक रश्मिता पद्मिनी नागेंद्र शनाय सुहास पूर्व जनाने ವೇದಿಕೆ ವೈರ್ ಯೋಕಮಣಮ್ಮಿ या संदर्भेरी निमून घेत असाची तशी जमगिलोटू ग्राउंडारी लायक सपोर्ट दिला तसले VV क्रिकेटर्साचे सगळे टीम तुम्ही वेदिकेवर येवकमण निमून घेत असा शिवण्णा अँड टीम सगळे टीम तुमगे टीमान मस्त काम केला मोहन अण्णा गणेश अण्णा पुरा वेदिकेवर येवकमणाव निमून घेत असा तशीची आमगेलो 3 दिवस दुकोनो अनंत आणि विघ्नेश ट्विन पिस्टन्स हायपर ऍक्टिव्ह मानवा तवे देखोरनो येवक म्हणाव निमून घेत असत आणि रील काढता असाची तशी आमगेलो चातुर्मास टायमारी आज येऊन मस्त व्हिडिओ सपोर्ट केलेले RJ निकिता किणी तुम्ही येऊन मेमेंटो कलेक्ट करक म्हणाव निमून घेत असा तशीची रजिस्ट्रेशन काउंटरारी या पटी आम्ही मस्त चेंजेस हाडल तुम्ही पळयला 7M सोल्युशन्साचे सगळे टीमान स्टेजावर येवक म्हणाव निमून घेत असा 7M सोल्युशन्स तशीची LED सहकार दिलाल तसले ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾಳಿಗ ಅಂಡ್ ಕುಮಾರ್ ನೀವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು CCTVಯ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಇದ್ರು ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು उपेंद्र ट्रेडिंगाचे संदेश नाही तुम्ही येऊ का म्हणून निमून घेतास फूड कोर्टारी सहकार तुम्ही दिला असेचे निरंतर सपोर्ट तुमगेला सुका तारनाथ स्टोराचे सागर शणै तुम्ही असल्यारी या संदर्भेरी वेदिकेवेरी येऊ का म्हणाव निमून घेतास तशीच आम्ही वर्स डेफ अँड म्यूट मॅच करताची हजे हे 3 दिवसा संदर्भेरी तुम्ही फूड कोर्टा चमकल्यार आमका निरंतर जावन 8 सीझनाक हेल्प केलें तसले कामत कॅटरिंग आणि श्रेया स्वीट्स हांका ह्या संदर्भेरी मस्त धन्यवाद आम्ही सांगता सची डेफ अँड म्यूट मॅचाचे रनर्स कुडला टायगर्स कुडला टायगर्स कुडला टायगर्स कुडला टायगर्स कंग्रॅच्युलेशन्स प्रतिवर्ष आम्ही एका
तांकां सपोर्ट करका म्हूण सांगून हें मॅच करचें. आयतारा 5 गंटेक हें मॅच आमी प्रति सिजनांत करताच. हंतू गगन प्रभू म्हणलें आमगेले समाजाचो चेल्लो भारी इंट्रस्टारी प्रति वर्स आमकां हें मॅच जावूं का म्हणून निमगुच्या येता व्हॉट्सॅप कॉल करता. तेजे जावन ताकाय धन्यवाद सांगून नेक्स्ट चॅम्पियन्स Mangalore Super Kings टीमाच्यांनी स्टेजा वयर येता सजी जोर क्लॅप्स मारायची. डेफ अँड म्यूट मॅच हांगेल मध्ये आज 5 गंटे चलले. तंतु Mangalore Super Kings चॅम्पियन्स Mangalore Super Kings जालेची. बेस्ट बॅट्समॅन हंतू बेस्ट बॅट्समॅन Best batsman goes to Nawaz. Best bowler Anush. Thank you. Best bowler and best batsman acha award diunchela. Champions of deaf and mute match Mangalore Super Kings. Thank you. Thank you. फाइनल मैच है. मैन ऑफ द मैच दिवचित असल एक कार्यक्रम. वळलंके फायटर्साचे पंचम भट स्टेजावर येतस जोरू क्लॅप्स मारन ताका स्वागत करया. फायनल मॅचाचे Man of the match goes to Pancham Bhatt. Next, best bowler. Any guesses? Sagle GPL 2024 आचे. Best bowler goes to Pancham Bhatt Vadalanke Fighters. Best bowler या पंदमी ट्रॉफी ಒಟ್ಟುಚಿ एक बॅट दिता सची डॉक्टर गिरीधर कामत आणि राधेश भट मुलकी हांनी स्पॉन्सर केलेलं तसलं एक SF बॅट इंग्लिश विलो बॅट पंचम भट्टाक वतासा. कंग्रॅच्युलेशन्स. जोर क्लॅप्स मारा पळया. एक एप्रिसिएशन म्हणलें तुमगेले क्लॅप्स आणि विजला मुखांतर ताका येवका. ऑल द बेस्ट पंचम. मुखारी लायक टुर्नामेंट्स खेळची बरी जावो. बेस्ट बॅट्समॅन कोणा मेळो पुरा. बेस्ट बॅट्समॅन गोes to दीपेश शेणय
GRS Fantasy Park Mysore Warriors. Deepesh Shanai, congratulations. ವೇದಿಕೆ ವೇರಿಯೋನು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕರ್ಕಮಣಮಿ ನಿಮ್ಗುನ್ ಗೆತ್ತ ಸಚಿ या संदर्भेरी SF इंग्लिश विलो बॅट समेत तांका मेळता आसा ता जोटूची ट्रोफी आणि एक कॅश अमाउंट समेत बेस्ट बॅट्समॅन दीपेश शणैक वतस. कार स्ट्रीटाक वचित असेल बस आणि 5 मिनिटांनी बाय सरता तस जाऊन कोणाके वचा असल्यारी बसाचे उपयोग तुम्ही कोण घेवीत. Emerging player. Any guesses? Emerging player goes to Rakshit Shanai, GRS Fantasy Park Mysore Warriors. Rakshit Shanai. Congratulations Rakshit, emerging player जाऊन आजी चूज झाला. मुखारी like a tournament खेळण्याक opportunities मेळा म्हणून आम्ही कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन अदुकून तुमका विश करता सच. Most awaited पूर जनानं रक्त शीत असेल एक ट्रॉफी मिळाली. मॅन ऑफ द सिरीजचे ट्रॉफी. एनी गेसेस? आव तवळी पिक्चर निमगेले पट्टी मारले. Man of the series goes to Vignesh Bhatt of Vadalanke Fighters. Congratulations. Baggi म्हणून मोगाना अपैताची विघ्नेश भट. पैसेल्स सुजुकी दोकनो सुजुकी एव्हनेस गाडी आजी विघ्नेश भट हक्का वतास. कंग्रॅच्युलेशन्स. मोबाईलार फोटो करताना ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಯೋಕ ಮಾಕ್ಷಂ गेल्या कॅमेरामॅनाक मिळताना शॉट्स. पैसेल सुजुकी गणपत पै माम अरुण पै हांका मी या संदर्भात मस्त धन्यवाद सांगता सची. प्रतिवर्ष तुम्ही एक प्लेयर आका मस्त मोटिवेट करताची तशीची रत्नाकर पैमाम तुमका आम्ही या संदर्भेरी मस्त धन्यवाद देता सच. पैसेल सुजुकी दोकनो सुजुकी एव्हनेस गाडी विघ्नेश भटाक वतास. कंग्रॅच्युलेशन्स. देखोरनो मोबाईलार फोटो काढताना नी साईड आवचको आयताक म्हळ्यार आमगेला लाईव्ह कव्हरेज आणि कॅमेरा मागचे आसा तशें जावन देखोरून तुम्ही साईड येवं का. विघ्नेश भटा लागी हांवें पिक्चर निमगेलेले प्रेशर आसुवे गाडी घेवचे म्हणून. टीमा खातीर खेळटा गाडी खातीर नाही म्हणले जाल्यार आजी गाडी मेळ्ळे टीमाक ट्रॉफी मेळ्ळे. कंग्रॅच्युलेशन्स. वडलंके फायटर्साचे विघ्नेश भट कंग्रॅच्युलेशन्स. गाडी आता एक राउंड विघ्नेश सोडता. तुमगे लग घेताना ताका खैर आपल्याच की तुम्ही थंय दोकोनूची कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणीची. नेक्स्ट GPL क्रिकेटाचे 3rd प्लेस
Third place goes to GRS Mysore Warriors. आमगेलो टू VV क्रिकेटर्साचे शिवण्ण तशीची मोहनण्ण देखून तुम्ही प्राइज दिताना देखून येद्र येवक म्हणून निमून घेतास तशीची GRS मैसूर वॉरियर्साचे पूरा प्लेयर्स ओनर्स टीम ओनर्स तुम्ही येद्र येवन मेडल कलेक्ट करक म्हणून मी निमून घेतासची Congratulations GRS Mysore Warriors. Arch Pharma Labs Limited GPL Utsav GPL Cricket एक part हंतुला 2024 चे third place घेतला GRS Mysore Warriors. Congratulations. Hey. Congratulations GRS Warriors. Thank you Mysore अशे GRS Fantasy Parkaची एक टीम म्हळ्यारी ते GRS Mysore Warriors तुमका कंग्रॅच्युलेशन्स या संदर्भात सांगता सची रनर्स अप ऑफ GPL 2024 रॉयल चॅलेंजर्स बळंबेटू. फर्स्ट टाका प्लेयर्स मात्र वैर याची मागीर लास्ट टाका ओनर्स याची GPL 2024 आचे चॅम्पियन्स वडलंके वाइटर्स मोलके. वडलंके फाइटर्स मुल्की चॅम्पियन्स जाला GPL 2024 आज. Come on. वडलंके फाइटर्स मुलकीचे सगळे टीम में वो
म्हणा ट्रॉफी हे काढी व्हिडिओ काढी नाही कोणाला किती म्हणा व्हिडिओ 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 हा अशी उलटा 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 प्रेस कर प्रेस कर टीम म्हाका मस्त कंग्रॅच्युलेशन्स आम्ही विश करता असाची वडलांकी फायटर्स मुल्कीक एक पण जोर क्लॅप सेव पळया कंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन थँक यू सो मच GPL 2024 आचे एक मिनिट म्युझिक 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 या संदर्भात आम्ही पै सेल्स सुझुकी गणपत पै माम तशीची अरुण पै हांका या संदर्भेरी धन्यवाद सांगता सची दयकोर तुम्ही आमगेल्या मेमेंटो कलेक्ट करका म्हणून आम्ही निमून घेता सच गणपत पै माम तशीची अरुण पै आणि एक मेमेंटो कलेक्ट करका म्हणून आम्ही निमून घेता सची तशीची कोडियाल स्पोर्ट्साचे पूरा वॉलंटियर्सांनी स्टेजावर एक ग्रुप फोटो घेवका काही काही राबल्याच की दयकोर तुम्ही स्टेजावर येवका म्हणून आम्ही निमून घेता सच गणपत भाई माम तसेची दिनकर बाबाजी दिनकर शणै माम काही असायची तसेची आमगेलो तो शशांक शणै असं दय करून तुम्ही येऊन मोमेंट कलेक्ट करका म्हणून मी निमून घेतस धन्यवाद गणपत भाई माम अशीची निरंतर सहकार कदनाय कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन अवैर आसुका म्हणून मी निमून घेतसच थैंक यू शशांक एद्रयो शशांक दिनकर शणै माम असल्यार देखोर्नु वेदिके वेर येऊ का शशांक शशांक कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशनाचे वॉलंटियर्स पूरा जनाने देखोर्नु वेदिके वेर येवका म्हणून मी निमून घेतसच जगण्णा कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्ट तशेची
यूथ ऑफ GSB चे पूरा वॉलंटियर्स आणि दयकोरनो स्टेज वयर येवक म्हण आमी निमून घेता सच. संतोष अण्णा स्टेजार या. थैंक यू वड़लंके फाइटर्स मुल्की. थैंक यू. जगण्ण काही सर जगण्ण देखोरनु वेदिके वेर येवक म्हण निमून घेता सर. तशेंच दिनकर माम रील कॉम्पिटिशनाचे आमी हे वारांत अनाउन्स करताची. तशें जावन आजी आमकां स्वल्प टायमा निमित्त जजमेंट आनी काही जाय न्ही. हे वारांत यूथ ऑफ GSB फेसबुक पेजारी आनी इंस्टाग्राम पेजारी डिटेल्स घालताचे. नेक्स्ट शनिवार रील्स कॉम्पिटिशनाचे जजमेंट घालताची. ताचे पुढे तुम्ही कोलॅब रिक्वेस्ट यूथ ऑफ GSB का पेटवयत. तुम्ही खंयचे व्हिडिओज कळले कोलॅब रिक्वेस्ट यूथ ऑफ GSB का पेटवयत. तसेच एमगिलो टू राधेश भटमा मुलकी हन्यासच दयकोरन तुम्ही वेदिके वेर येवका. तुम्ही सपोर्ट करता सची बड्डिंग क्रिकेटर सांग मोगान आम्ही दिवची तसल हे एक मेमेंटो तुम्ही कलेक्ट कर का म्हणून आम्ही निमून घेता सच. डॉक्टर गिरीधर कामत माम आणि राधेश भटमाम मुलकी तुमका धन्यवाद. अशीची निरंतर जावन तुमगेले सपोर्ट क्रिकेटर्सांक आसो म्हणून या संदर्भात आम्ही निमगून घेता.
पूर्वजनके संदर्भेर मी कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन यूथ ऑफ GSB तर्फेन धन्यवाद सांगून आयची हे कार्यक्रम हांगाची एंड करता आसाचे धन्यवाद. ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿचे कंचे एक प्लेयर आणि दैकोर नंगा स्टेजला येवक म्हणून मी निमून घेता आसाची ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ मुल्कीचे तशेंच रॉयल चॅलेंजर्स बेळ्ळंबेट्टू टीमाची एक प्लेयर कोणी दैकोर तुम्ही स्टेजला घेवक म्हणून निमून घेतास. ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ मुल्कीचे एक प्लेयर कोणी दैकोरनु स्टेजला घेवक ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ कोणी एक प्लेयर आणि दैकोरनु